construction, or it is more a 0-point starting point for the design. იმიტომ რომ ჩვენ გვსმენი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინი, როგორც არის პროექტი. We are familiar with the term which says a project. და მე მინდა დღეს მოვიყვანო პირველ მაგალითად ჩემი საყვარელი მოაზროვნის უმბერტო ეკოს მოდელი. And first of all, I would like to introduce the model which was coined by Umberto Eco, one of my favorite writers. რომელიც თავის ერთ-ერთ ესეში ძალიან საინტერესო იდეას და სცენარს თავაზობს თუ როგორ დაიბადა არქიტექტურა. In one of his essays, he suggests a very interesting point how the architecture was born. პირველყოფილი ადამიანი მოგეხსენებათ ფრიად დაუცველი იყო და მას სჭირდებოდა თავშესაფრის მოძებნა, რათა თავი დაეცვა, თქვათ, გარეული ცხოველებისგან, კლიმატური, თქვათ, შეტევებისგან და ასე შემდეგ. So early humans, they were exposed to different challenges, and they had to find the housing, also to combat the animals, to protect themselves from environmental. და მანას აღმოაჩინა სრულიად შემთხვევით, დიდი ალბათობით, გამოქვაბული, როგორც შიდა სივრცე. So they discovered the cave, which can be thought of a kind of a closed space. ეკო ამბობს, რომ ადამიანმა მაშინ დაიწყო არქიტექტურული აზროვნება, როდესაც მან აღმოაჩინა განსხვავება დახურულ და ღია სივრცეებს შორის. So according to Eco, people started to construct architectural stuff, and they got familiar with architecture when they first discovered the difference between the open and closed spaces. ხოლო დახურული და ღია სივრცეებს შორის მაკავშირებელი არის ღიობი. And they are connected with each other with a transition space, let's say so. ხოლო ღიობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა სხვა მისი თანამოძმეებისათვის შესაძლებელი იყო მხოლოდ ერთი მეთოდით. So to transfer the information to the other people about this transition point was only possible using one method. რა თქმა უნდა, მან გრაფიკა არ იცოდა ამ პირველყოფილმა ადამიანმა, ამიტომაც იმის მოგვირეთო დაეხატა თითებით შემოხაზა რაღაც გარკვეული გეომეტრიული ფორმა, რომელიც ნაპრალს გავს. So first humans, they were not really familiar with the method of using the sketches. So the first thing that they used their fingers in order to define a kind of space. და სწორედ ეკოზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას და პრინციპში იქიც ამას ბრძანებს, რომ აი ეს რკალი არის პირველი არქიტექტურული პროექტი. And as Eco also tells us, this circle that was painted with the help of the fingers is the first architectural sketch. რომელიც შემდგომში ნელა გადაიქცა და უკვე გასპარ მონჟის დახმარებით გარდაიქმნა არქიტექტურულ გრაფიკაში საუკუნეების შემდეგ. Later it developed itself also with the help of Gaspar Moix into the architectural sketches. მაგრამ დღეს მე ნაკლებად გავამახვილებ ყურადღებას არქიტექტურული პროექტის შედგენის კანონიკურ მეთოდებზე. So today we will not really focus on the canonic methods of putting together the architectural works. მე ვისაუბრებ დღეს თუ როგორ ფიქრობს არქიტექტორი გრაფიკის დახმარებით პროექტის შესახებ, იდეის შესახებ. So today we will concentrate more on the theme of how architects think about the graphic methods to put together the works. ვფიქრობ ზოგიერთი არქიტექტორი ვერ გაიშიფრება ფროიდის გარეშე. So I believe some of the architects really need to get in depth of architecture. Some of them have to be analyzed based on Freud. მე მაგალითად ვხედავთ ახლა ჩვენს ეკრანზე გენიალური ბრაზილიელი არქიტექტორის ოსკარ ნიმეიერის შედევრს. So at the moment we see on the screen a masterpiece by Oscar Niemeyer. ნიტეროის ხელოვნების მუზეუმს უბრალოდ მის sketches. So this is one of the sketches that is preserved at the museum. ეხლა რა თქმა უნდა იბადება კითხვა. რა საერთო აქვს პროექტთან ამ გრაფიკულ გამოსახულებას? So now we come face to face to the question, what is the common thing that the graphic sketch and architecture have in common? შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს არ არის ჩანახატი, ეს არის ტექსტის ერთგვარი ფორმა.
In this very case, we can say that this is not a form of a sketch, but kind of a text. და პრინციპში შეიძლება კიდე ჩაღრმავებით ითქვას, რომ ნებისმიერი არქიტექტურის გრაფიკული ნამუშევარი წარმოადგენს ტექსტს და არა, თქვათ, რაღაც ვიზუალური ხელოვნების ნიმუშს. And we can go even farther and say that each work of the architect it is more of a text rather than something else. ვიზუალური ხელოვნების ნაწარმოებებს ხვქნიან მხატვრები, მოქანდაკეები, მათთვის გრაფიკული შესრულება არის თვითმიზანი გარკვეულ შემთხვევებში. So the artworks and art pieces are created by the artists and those who produce the monuments, but their aim is to მათმიზანი არის თვითმიზანია. შექმნას ნამუშევარი. კი, შექმნას ეს ნამუშევარი. And this is actually their goal to create these works. ხოლო არქიტექტორისთვის გრაფიკული გამოსახულება არის საშუალება. And for the architect, graphic painting is a mean to express himself. ამიტომაც იგი, თქვათ, განსხვავებულ ფრონტის ხაზებს ხსნის თავის შემოქმედების ამ ნაწილში. That's why in this case he opens he looks at the same point from different angles. მას სხვა ამოცანები უდგას წინ. He has different goals to pursue. მაგრამ შეიძლება წინდაწინვე ხა ვარემ მაგასაც ჩამოვაყალიბებ. არსებობს არქიტექტურული გრაფიკის რამოდენიმე მიმართულება. Though we have to mention at this very early point that there are different directions of graphic. და რა თქმა უნდა დღეს არ შევეხები ყველას, but მაინც ვახსენებ, რადგან ჯობია რომ დავაფიქსიროთ თავიდანვე. Of course I will not be able to touch upon all of them, but I will just mention several. ერთი არის, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული სკეჩი, ჩანახატი სკეჩი. One of them is of course so-called sketch. რომელსაც არქიტექტორი აკეთებს თვით რეფლექსიის რეჟიმში, ან რეფლექსიის რეჟიმში ესე ვახსენოთ. Which are produced by the architects while they find themselves in the process of reflection. და სწორედ ეს არის მედიტაციის აქტი. And this is a kind of an act of meditation. ხოლო, თქვათ, ნებისმიერი სახის საპრეზენტაციო მასალა რენდერები თუნდაც წარმოადგენს უკვე მართლაც საპრეზენტაციო მასალას და კეთდება სხვებისთვის. And the renders present the materials which are made for the others. და ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს. And we are not really interested in that. ჩვენი დღევანდელი ლექციის მთავარი მიზანია, რომ გავარკვიოთ, როგორ იბადება და იბადება თუ არა საერთოდ არქიტექტურის გონებაში პროექტი საერთოდ. So today our topic is to find out how the project is born in the head of the architect. იბადება თუ არა იგი როგორც გრაფიკული გამოსახულება თუ როგორც მოცულობა. Does it come to life as a graphic representation or as a space? ბუნებრივია თქვენ აუდიტორიაში სწავლების შემედავებით და მეტყვით რა თქმა უნდა იბადება როგორც სამგანზომელებიანი ობიექტი. Naturally those who are today present in our audience they would say that it is from the very beginning establishes in a form of a 3D object. და რაღაც გარკვეულ შემთხვევაში ეს სამართლიანი იქნება ეს თქვენი პროტესტი, მაგრამ მე ვიტყვი რომ შეიძლება არსებობდეს უფრო სხვანაირი მოდელებიც. And this is partially true what you think, but there are also some other models which exist. და ვეცდები რომ უკვე ჩამოგიყალიბოთ, ხო? So I will try to introduce them. აი ავიღოთ მაგალითად ისევ ნიმეიერის ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი პროექტის დედაქალაქ ბრაზილიიდან მისი ჩანახატი. ეს არის ჰიპერლაკონური, ზელაკონური გამოსახულება. So if we take this case, which presents work by Niemeyer in Brazil, so it is a very laconic work. და მე მინდა ვთქვა და მაქვს უფლება ალბათ ამის თქმისა, რომ საკუთრივ შენობა არის დამყარებული და აგებული საკუთრივ ნიმეიერის გონების და ხელის მოძრაობაზე და არა მის გონებაში დაბადებულ 3D ობიექტზე. And I have to emphasize that this work, this structure, the building was conceived as a combined work of the thought and the hand. So it is not the 3D object that was born in Niemeyer's head. და შეგვიძლია გადავიდეთ კიდე ნელა დავათვალიეროთ ისევ ნიმეიერის თემა. We can take a look at different sketches. და შევხედოთ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ხუროთმოძღვარს
ერიხ მენდელსონს. And focus now on a very interesting architect, Erich Mendelsohn. ერიხ მენდელსონის შემთხვევაში და თუ კი თქვათ მე ამას შევადარებთ უკვე მის პროექტებს. So in his case, and if we consider also the other works, if we compare it with the other works, დავინახავთ რომ არსებობს არანორმალურად დიდი კავშირი ხელის მონასმს და საკუთრივ შენობას შორის. We will see that the connection between the movement of a head and how it draws the picture and the architecture is very strong. და ამ შემთხვევაში სამგანზომილებიანი რეალური შენობა წარმოადგენს სკეჩის განხორციელებას და არა შენობის განხორციელებას როგორც ესეთის. So in this case, the structure that we get as a final product is more a product of work of a hand and the thought rather than architectural product from the very beginning. ჩვენ შეიძლება ეს დავინახოთ უფრო კიდე აქტიურ რეჟიმში, ფრენგერის შემოქმედებაში. We can see it even better in the works of Frenger. სადაც მისი რეალიზებული ფორმები იმორჩილება მის სკეჩებს. Where the forms that were realized in real life are kind of they are connected with his sketches. შეიძლება ფერწერაშიც მოვნახოთ მსგავსი მაგალითი, თუნდაც ეგონშილეს შემოქმედებაში. We can also find the similar examples in drawings, for example in Egon Schiele's works. სადაც თითოეული მისი ხაზი არის მომაკვდავი აგონიაში მყოფი ადამიანის დახატული ხელწერილის მსგავსი. Where each of the lines that he produced is a product of a person who was agonizing and facing the death. და პრინციპში ეგონშილი ამუშევრით. Actually Egon Schiele was bearing in himself the death himself which is manifested in all of his works. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მაგალითად სასამართლო ექსპერტიზის თქვა დოკუმენტებში თქვა ადამიანის წერილი რომელიც კვდებოდა მათ თვითმკვლელობის წინ თქვა როცა მიიღო შხამი როგორ ქრება მისი კალიგრაფია და გარდაიქმნება რაღაც გაუაზრებელ რკალად. So if we take a look at the court documents representing handwriting of a man who took a poison and was already dying, we will see that gradually his lines become into some they lose the understanding or any thought in them. მაგრამ ბუნებრივი არ არის აუცილებელი რომ გერეს დავაკავშიროთ სიკვდილთან. But of course it is not necessary that we connect everything with death. ყველა შემოქმად საკუთარი ვნებები, საკუთარი შინაგანი სამყაროზე, საკუთარ ბუნებაზე აწყობს თავის კონცეპტებს. So all of the artists they can actually base their feelings and their drawings and their works on their inner world. ამიტომაც ძალზედ დასაფასებელია, როდესაც პროექტი იქნება ხელით, უпростоრად მისი იდეა იქნება ხელით. Therefore, it is really very important to acknowledge the importance of the works which are created by hand. და გამორიცხული ესეთი მედიუმი, რასაც ქვია კომპიუტერი. And they kind of exclude such medium as computer. მე მინდა განახოთ ჩემი დღევანდელი ლექციის საყვარელი პერსონაჟი. So I would like to present you my most favorite character of today's lecture. ძალიან დიდი ქართველი არქიტექტორის ვლადიმერ ალექსი მესხიშვილის ჭადრაკის სასახლის ესკიზი. This is a sketch of the chess palace which was made by my favorite Georgian architect Alexandre Chubinidze. ნუ ახლა აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ერთი ის რომ თუ გინდა რომ გაიგო ამ სკეჩის სიღრმე, უნდა იცნობდე პიროვნების ბიოგრაფიას. So there are several moments that we need to draw attention to. First of all, one needs to know the biography of the architect. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ეწოდეს თავისუფალი ადამიანი, არათავისუფალ სახელმწიფოში. This can be he could be described as a person, a free person who lived in a state which was not free at all. და რა თქმა უნდა, ცხოვრების ესეც იყო ესეთი. And of course his life and the way of his life was also free. მაგრამ დაუბრუნდეთ ახლა საკუთრივ გრაფიკას და ალექსი მესხიშვილის ამ ესკიზს.
But let's go back to the graphic works by Alexandre Chubinidze and this very particular work. და ვიცი რომ ჩვენს workshop-ში ერთ-ერთი მონაწილე პროექტი გახლავთ ჭადრაკის სასახლე. I know that the Chess Palace is one of the participating projects which we will discuss during the workshop. და სასურველი იქნება თუ თქვათ რომ ჯგუფსაც მოუწია ამ პროექტის დამუშავება, გავა მოაწყობს ექსკურსიას და იხილავს ნატურაში. და რატომ გეტყვით უკვე ამის მერე? And of course it would be really very advisable and really very good if the group who will be entitled to work on this project will go and see everything on site. ჩვენ დავინახავთ შენობაში ალექსი მესხიშვილის გავლებულ ხაზებს, ფიზიკურად გავლებულ ხაზებს თითოეულ ფრაგმენტში და დეტალში. Because every detail of this building is still preserving the lines which he really draw with his own hands. ეს არის ძალიან ექსპრესიულად, მაგრამ ამავდროულად მშვიდად გავლებული ჰორიზონტალები. These are very expressive but at the same time very calm horizontal lines. და არქიტექტორის გავლებული, თქვათ, სახაზავი პირდაპირ აისახა შენობის კონტურებში. And they are very well represented in the contours of the building. მაგრამ ამავდროულად მასში შენარჩუნებულია ის ექსპრესია, რომელსაც ვხედავთ სკეჩში. But at the same time they managed to preserve the expression that we see in the sketch. რა არის ჭადრაკის სასახლის მთელი უღამს ვერ ვთარგმნით. ფილოსოფია. კონცეფცია, რაღაც. So what is the main concept of the whole building? ეს არის ბუნების, ანუ ლანდშაფტის კონფლიქტი კულტურასთან. So this is kind of interaction and conflict of landscape with culture. და აქაც ხედავთ ჩვენ სწორი ხაზების და კლაკნილი ქაოსურად ვნებიანად გავლებული, თქვათ, ზიგზაგების ერთმანეთთან შეჯახებას. So here too we see a combination of very straight lines, very direct lines and the curved ones. და ამით არის გამოხატული ეს კონფლიქტი. რაც თავისთავად დევს მოდერნიზმის საფუძველშიც. And these are the features that are that come from the modernist movement and that the building is based on. რომელიც უმთავრესი კონცეფცია არის, თქვათ ასე ვთქვათ, ბუნებისგან საწინააღმდეგო და კონტრასტული, თქვათ, სტრუქტურების შექმნა. So one of the concepts is to create the structures which are opposing the nature. ასე რომ მე მოგიწოდებთ რომ დააკვირდეთ ამ არქიტექტორის სულის დანატოვარს, რომელიც დაზიანებულ, მაგრამ მაინც საინტერესოდ გავლებულ, თქვათ, ხაზებში იგრძნობა, რომელიც დაიბადა პირდაპირ ნახაზიდან და სკეჩიდან. So what I would advise you to pay more attention to these spiritual lines that are presented in the work and they were really born directly from the sketches. და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელად სათქმელი, ეს სკეჩები კეთდება ალბათ 10, 15, 20, ალბათ მაქსიმუმ 1 წუთის განმავლობაში. So one more thing that needs to be emphasized is that these sketches are produced in a very quick manner. So it takes them about 10 or 15 minutes to be done. და ეს ემოციურ გონებრივი seconds. Okay, seconds. და ეს იგივე ხდება მენდელსონთანაც და ესეთი უზარმაზარი ემოციური, მაგრამ ამ დროს 7 აქტი ისეთივე ხანმოკლეა როგორც ორგაზმი. So this happens also in the case of Mendelssohn and this very calm but at the same euphoric act resembles an orgasm. ეხლა მე განახებთ უკვე საერთოდ განსხვავებულ გრაფიკულ გამოსახულებას. Now I would like to present an absolutely different graphic work. რომელიც ეკუთვნის აგრეთვე ძალიან დიდ ქართველ ხუროთმოძღვარ ივან ეჩხენკელს. Which was produced by also one of the very big architectures, Ivan Echtengel. დიახ. ეს გახლავთ ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზის პირველადი ესკიზი. This is the very first sketch of the Tbilisi concert hall, inside the area of the concert hall. ჩვენ ხედავთ აქ უკვე საერთოდ განსხვავებულ მოდელს გრაფიკულ მოდელირებასთან დაკავშირებით. And here we see an absolutely different model from the perspective of the graphic design. ეს არის შესრულებული უკიდურესი სკულპტუროზურობით. It was very much developed and there was a very high concentration on the details. და შეიძლება ითქვას, რომ არქიტექტორი სწორედ რომ გრაფიკული მეთოდებით იკვლევდა ფორმას და სტრუქტურის
გამჭვირვალობას, რომელიც მე გარდაიქმნა საერთოდ სხვა რაღაცა მივიღეთ. And we can say that he paid really very big attention to the graphic side of the structure, but they were a little bit changed later. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ფილარმონია ალბათ ნაკლებად, მაგრამ თუ კი ის აშენდებოდა ამგვარად, ეს იქნებოდა გრაფიკულ ორგანზომელებიან სურათზე დაფუძნებული უკვე სამგანზომელებიანი ობიექტი. But if it was realized in the way that it was perceived from the very beginning, it would be more kind of a graphic work where 2D object was, which was based on the sketches, would be produced in a 3D version. და შეიძლება ითქვას, რომ ესეც ძალიან საინტერესო, სულიად განსხვავებული შინაგანი კონსტიტუციის ავტორია, თქვა ჩხენკელი, თქვა ალექსი მესხიშვილისაგან. And one can say that these two architects have a very, very different approach. არადა ესენი იყვნენ ერთი ეპოქის, ერთი ქვეყნის თანამოქალაქეები, თანამედროვეები. Though they lived and worked in the same city and in the same country at the same time. აქ ჩანს რაციონალიზმი და მოთოკილი ემოციები. So here we can see the emotions which are kept inside. ხოლო მესხიშვილთან ეს ჩანს რაღაც გარკვეული შეიძლება ასე ითქვას აფეთქება. But in case of Meskhishvili we see kind of an explosion. უკიდურესად ნერვიული ხელის მოძრაობები, maybe some very nervous strokes. პრაქტიკულად შეიძლება თქვა იყენებს ბოროტად ტუშის და ქაღალდის ურთიერთქმედებას. One can also say that he misuses the connection of the ink and the paper. და მოდი გადავიდეთ ეხლა საერთოდ სხვა ეპოქაზე, სხვა ნაციაზე და სხვა კულტურაზე. And now let's move on and go to absolutely different culture and nation. თუმცა რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს დღევანდელ მასთან რა ქვია ეპოქასთან, საბჭოთა მოდერნიზმთან გარკვეულწილად. Which are partially also related to the Soviet modernism. კი ბატონო. დღეს ახლა ვხედავთ გამოსახულებაში ძალიან დიდი რუსი მხატვრის, არქიტექტორის, ფოტომონტაჟის ფუძემდებელი შეიძლება ასე ითქვას, Lazarus Lisitskis ერთ-ერთ sketches. So here we see a sketch which was produced by Lazarus Lisitski, one of the really great architects who was also very much involved in development of the photo editing. რომელშიც შეიძლება კიდე დავინახოთ სულად განსხვავებული ძიებები გრაფიკული კუთხით. Which we can also see as a study. ამ შემთხვევაშიც საუბარი გვაქვს ძალიან სწრაფ sketch-ზე. In this case too, we have to deal with the very quick sketches. მაგრამ ამ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია ერთი ფარული მომენტი. But here we also need to draw attention to one hidden moment. რომელიც თქვათ წინანახსენებ მაგალითებში არ არსებობს. Which didn't exist in the previous cases. ეს არის ერთგვარი კინოგრამა, პირდაპირ შეგიძლიათ ესე თარგმნოთ. კინოგრამა, რომელიც იღებს უკვე სათავეს მხატვრობიდან. This can be described as a kinogramma, which takes its origin from drawings. მე როგორც მახასიათებს გადავხვდი უცებ პრეზენტაციის ბოლოში, მაგრამ ეს ბუნებრივია. So it kind of jumped to the end of the presentation, but this is no problem at all. და ხედავთ ჩვენ მეგობრებო, ეხლა ძალიან დიდი ხელოვანის და რა ვიცი, მასშტაბურესი ადამიანის Marcel Duchamp's ერთ-ერთ ტილოს. And here we jumped to one of the drawings by Marcel Duchamp. კიბიდან ჩაომავალი ქალი, ან და პირიქით კიბილზე ამომავალი ქალი, სულ ერთია. მე მგონი ვერ ვხვდები. Which depicts a female figure which kind of ascends or descends the stairs. და მეორე სურათზე ვხედავთ სამი წლით უფრო გვიან დახატულ კაზიმირ მალევიჩის მლესავს. And this is the drawing by Kazimir Malevich, which was produced 3 years later than the Duchamp's one, and it presents a guy who is doing. არ ვიცი რა ქვია, როცა დანებს რო ლესავენ, დანების გამპრიალებელი თუ გინდათ. Plaster? არა, დანებს რო ლესავსო, შელესვა კი არა. Yeah, the one who is ნაპერწკლებს რო ყრის. Sharpening the knives. კი ბატონო. ეხლა რა არის მეგობრებო ამ ორ სურათში ძალიან მნიშვნელოვანი? So what is really important in these two drawings? და რა კავშირი აქვს ამას არქიტექტურასთან? And what is their connection to architecture?
აქ მეგობრებო, მოცემული არის დროში მიმდინარე რამოდენიმე ქმედება ერთდროულად ერთ სიბრტყეზე. So they both depict an action which takes place and which is kind of taking place in it's a process and they depict the process. ანუ ეს არის კინოგრამული დიაგრამა. So one can say that this is a kinogrammic diagram. კი ბატონო. ხო, სადაც ჩვენ მოცემული გაქვთ ფაზობრივად ასახული მოძრაობები ერთდროულად. Here we see at the same place different actions, so different phases of the same action. ანუ შემოტანილია დროის გარკვეული მოდელი So here we introduce a time model და დროის გრაფიკულად გამოსახვის გარკვეული მოდელი. which is also manifested in a graphical point of view. და როცა გსურს ვისაუბროთ გეომეტრიაზე და დროზე, So when we want to talk about the geometry and time, ჩვენ გვახსენდება სიტყვა მოძრაობა. We immediately remember the word action or movement. და შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი მოდერნისტი არქიტექტორის შემოქმედებაში მოძრაობა, ასე ვთქვათ, გაყინული მოძრაობა, კინოგრამული სტრუქტურა არის საბაზისო. And one can also say that a lot of modernist painters they use the kind of frozen actions to build the background of their drawings. ყველაზე კარგად ეს არის გამოხატული ზაჰა ჰადიდის არქიტექტურაში. This is really very well presented in Zaha Hadid's architecture. თუმცა ეს იგი არ არის, ვთქვათ, ერთადერთი არიან კიდე ბევრნი, რომელთაც ალბათ შევეხებით დღეს. However, this is not the only case and maybe we will also have time to touch upon the others. ოღონდ საუბარი არის ზაჰას ადრეულ შემოქმედებას. I just want to emphasize that I refer to the early works of Zaha Hadid. მოცემულია გარკვეული რთული გეომეტრიული სტრუქტურები which present very complex geometric structures. და მოცემულია მათი სივრცეში გადაადგილების გარკვეული სცენარი. And the scenario, the way how they can proceed their movement, how they can move from one place to another in a space. და შეიძლება ითქვას, რომ ამის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გარკვეულ კონტექსტში არის ლისიცკიც მათ შორის. And we can say that Lisitski was also one of the founders of this concept. და აგრეთვე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი უნგრელი მხატვარი ბაუჰაუზის ერთ-ერთი თანადამაარსებელი ლასლო მუჰოინადი. And we can also mention here Laszlo Vohimati, who was a Hungarian artist, and he was one of the founders of Bauhaus movement. რომელიც იკვლევდა გეომეტრიული ფორმის და შუქის მოძრაობის ურთიერთქმედებებს თავის ინსტალაციებში და გრაფიკებშიც. Who explored and investigated the interaction of light and შუქის და გეომეტრიის. Light and geometry in his works. ასე რომ უკვე ჩვენთან შემოვიდა გრაფიკაში, უკვე შემოვიდა მესამე უცნობი, ხო ქონდა თქვათ ორი უცნობი, ანუ ზეტი შემოვიდა მოძრაობა. So in these graphic works we already introduced the third player which is like Z. This is movement. მოძრაობის დანახვა ჩვენ შეგვიძლია ძალიან კარგად აგრეთვე ძალიან დიდ რუს ავანგარდისტ არქიტექტორ თეორეტიკოს გრაფიკოსთან იაკობ ჩერნიხოვთან. We can also see the movement in Jakob Journeyhousework, who was a very big artist, architect and also graphic designer. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, როცა ჩერნიხოვს უყურებთ, დავინახოთ მისი კომპოზიციის სირთულიდან გამომდინარე გარკვეული ჰარმონია. So even his very complex designs show the harmony. მაგრამ სინამდვილეში აქ იმალება მოძრაობის თემები, რომელიც თუ არ დააკვირდი ვერ აღმოაჩენ. But at the same time there are some hidden topics of movement which you really need to take a very careful look at it to discover them. ძალიან კარგად გვიჩვენეს მაგალითად ეს დინამიზმი, ამ ფორმების დინამიზმი, ეს ერთ-ერთი მაგალითია, მას ძალიან ბევრი ნამუშევარი აქვს შექმნილი. So he produced zillion works, but this one also, for example, shows very well the dynamism of the movement. დავიმახსოვროთ დინამიკა კიდე გამოგადგება და მოდით ჩერნიხოვზე გავჩერდებით ცოტა ხნით კიდევ. So let's keep in mind this moment of the movement and we will come back to him again. შეიძლება ითქვას, რომ ჩერნიხოვი არის არქიტექტურული გრაფიკის თანამედროვე გაგებით გრაფიკის ერთ-ერთი უდიდესი თეორეტიკოსი.
One can say that he is one of the biggest theoreticians of the architectural graphic works. და ეს ადამიანი აზროვნებს არქიტექტურად ოღონ გრაფიკის ენით. So he's thinking in terms of architecture, but he expresses everything in his designs and graphic designs. უკან წარმოდგენილი კომპოზიცია, რომელიც ალბათ ათასობიდან ერთ-ერთია, არის ორგანზომილებიანი ობიექტი სინამდვილეში. So the structure that we see on the background and on the screen is in fact one of the many that he produced, but this is a two dimensional work. და უბრალოდ იგი ქმნის შეიძლება ეფექტს, რომ იგი შეიძლება იყოს რაიმე სამგანზომილებიანი სივრცის რაღაც მოდელი. It's just an effect, it's just an illusion that it can be perceived as a three-dimensional object. მაგრამ სინამდვილეში ავტორს სურს, რომ მოცემულ კომპოზიციაში ყოველ შემთხვევაში გვიჩვენოს შენობის სტრუქტურის ხასიათი, but actually the main goal was to show the structure of the building. რომელიც ამოზრდილია ორგანზომილებიდან. Which kind of emerges from the two dimensions. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ჩერნიხოვი გვთავაზობს ორი განზომილების და დინამიკის, ანუ მოძრაობის სინთეზით გრაფიკულ გამოსახულებას, რომელიც შემდგომში ძალიან ბევრი არქიტექტორისთვის gახდა, ვთქვათ, ერთგვარი ბაზისი. So in this case, he shows us the combination of graphic works and the two-dimensional works, which became kind of a role model for the other architects. ჩერნიხოვზე მე შეიძლება კიდე გადავინაცვლოთ, ავიდეთ მაღლა ისევ, უბრალოდ ქვემით ჩამოვიდეთ და ნახოთ ერთი ძალიან საინტერესო პერსონაჟი. Now let's move on and move to another. ეს არის ჩვენი თანამედროვე ამერიკელი არტისტი. This is a contemporary artist from the USA. რა თქმა უნდა, იგი არის არქიტექტორი, როგორც ესეთი პროფესიით. Now we can also say that he based on his background, he's architect. ჩემი ფავორიტი ბრაიან კენტლი. This is my favorite, Brian Kentley. რომელიც ცნობილია თავისი უზადო გრაფიკული ნამუშევრებით არქიტექტურის თემაზე. He's famous for his masterpieces which were produced and have architecture as their topic. ბუნებრივია ბრაიან კენტლის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული სხვა მნიშვნელოვანი კონცეფციები მეკუძუ, ესე პირდაპირ შეგიძლიათ თარგმნოთ, თქვათ. Naturally in his case we also have some other concept, for example mekudzu. რომელიც საერთოდ სხვა ბაზაზე აღმოცენებული, მაგრამ მე მინდა კენტლის გრაფიკულ შემოქმედებაზე გავამახვილო ყურადღება. Which use something else as a background, but I would like to focus on his graphic works. მოცემულ არტისტთან ჩვენ გვაქვს სრულიად გაუქმებული 3 და 2 განზომილების არსებობის ტრადიციული გაგება. So in his case, the traditional understanding of 2 or 3 dimensions are absolutely erased in his case. აქ არის ერთმანეთთან გადახლართული როგორც 2, ასევე სამგანზომილებიანი სივრცეები. Here they merge together the 2 and 3 dimensional spaces. და აქვს ცდილობას ადგილი, რომ ვთქვათ, დამყარდეს არაევკლიდური გეომეტრიული მოდელი. And the artist makes an attempt to introduce non-Euclidean mathematical method. ოღონდ ბუნებრივია, როგორც ესთეტიურ კონტექსტში ვიმჯობ, სუბთა გრაფიკაზე არ ვეხები მეკუძუს კონცეფციას. But in this case, I just want to say that I concentrate on the graphical work itself from the point of view of graphic, and I don't really I don't link it to I don't look at it from the perspective of the mekudzu concept. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულ სტრუქტურაში? აქ გამორიცხულია ყოველგვარი, ვთქვათ, ემოცია, შესრულებითი ემოცია. So what is really important in this graphic work? It really excludes the emotion. და მუშაობს კანდინსკის გართულებულ ფორმათა თეორია. And here he introduces a little bit more complex reinforced theory of Kandinsky. მე შემიძლია მოგიწოდოთ მეგობრებო, ოღონდ ეს ბუნებრივია იქნება მხოლოდ მოწოდება და არანაირი ვალდებულება არ გაქვთ. So I would like to recommend something which is like a recommendation and not an obligation for you. რომ შეიყვაროთ სირთულე გრაფიკულ გამოსახულებაში. To fall in love with the complex character of graphic design. და სიტყვა სირთულეს ვიყენებ რაგით ნებისმიერი გაგებით.
And I would use the word complexity from different points of view. ნებისმიერი ჰიპერმინიმალური ფორმაც კი შეიძლება იყოს ძალიან რთული. Any of the hyperminimalistic forms can be really very complex. შეიძლება მასში იმალებოდეს რაღაც ისეთი რთული გეომეტრიული სტრუქტურები, რომელიც მარტო არქიტექტორმა იცის. And include the geometric structures which are only known to the architect. ყველაზე კარგი მაგალითი არის, ნახე გრაფიკას არ ვეხები, ათენის პართენონი. So the best case and the best example maybe would be Parthenon from Athens. ათენის პართენონი აგებულია წმინდად გრაფიკულ მოდელზე, which is built based on a purely graphic structure. ეს არის ორგანზომილებიანი სტრუქტურა. It is a two-dimensional structure. უფრო მეტად ეს არის მათემატიკური ობიექტი პარაბოლა. One can even say that this is more a mathematical model, a parabole. ჩვენ რო შევხედოთ პართენონის უზადო პროპორციულ სისტემას, if we take a look at the really perfect system, ჩვენი თავი იწყებს მოძრაობას ქვემოდან ზემოთ. In case of Parthenon, our head movement of our head and our gaze follows the direction from bottom to the top. და ამის ვქვათ, მას რა ქვია, სტიმულს იძლევა ის პარაბოლა, რომელიც პირდაპირ მიყვება სვეტების მრუდს. And we are inspired by the parable that follows the curve of the line, curve of the pillars. და ეს პარაბოლის სფერო მდებარეობს პართენონის სახურავის ზემოთ 1600 მეტრში, ჰაერში. The top of the parable is 1600 at the 1600 meters. არქიტექტურულ ობიექტს ქმნის სწორედ მსგავსი ფარული და თვალით ვერ შემჩნევადი ფოკუსური წერტილები. So architectural object is really based on these kind of little references, these kind of points which are hidden from the gaze of the person. ქანდაკებაში და პლასტიკურ მოდელირებაში მსგავსი მომენტები გამორიცხულია. In case of monuments and plastic modeling, these kind of moments are excluded, they are kind of non-existent. იმიტომ რომ მოქანდაკე მუშაობს წმინდა მასასთან და რეალურ ფიზიკურ მასალასთან. Because the artist who creates a monument works with the real material. ხოლო არქიტექტორი მუშაობს ქაღალდზე და მასზე ქმნის გარკვეულ აბსტრაქტულ მოდელებს. And architects work on the paper and create the abstract models on them. და რა თქმა უნდა ქმნის ორგანზომილებიან სისტემაში. And of course they create them in two-dimensional system. არ მინდა თქვათ ვიფიქროთ რომ ორგანზომილებიანი მარტივია ვიდრე სამგანზომილებიანი. I don't want to say that the two-dimensional works are simpler than the three-dimensional ones. რაც უფრო იკლებს განზომილებათა რაოდენობა, მით უფრო რთულდება მათთვის ჩვენთვის მისი წარმოდგენა. Decreasing of the dimensions, and if they go down, that actually makes it more complex for us and a little bit more difficult for us to perceive them. ჩვენ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენთ ერთგანზომილებიან ობიექტებს. Because we will not be able to imagine one-dimensional objects. არა და მათემატიკა შეუძლია ამის წარმოდგენა, რა თქმა უნდა, ალგებრული მეთოდებით. Though mathematics can really suggest this, but using the algebraic methods. კი ბატონო. ეხლა მოდი დაუბრუნდეთ ისევ გრაფიკას, აღარ წავიდეთ ჩემს საყვარელ კიდე სხვა სფეროებში. But let's go back to the graphical works. და ვისაუბროთ ფარულობაზე და ფარული წერტილების არსებობაზე გრაფიკაში, თუნდაც არქიტექტურულ გრაფიკაში. And talk about the hidden references that exist there. მე გაძლევთ რეკომენდაციას, რომ თავისუფალი დრო როცა გექნებათ, კარგად შეისწავლოთ უკვე გაშიფრული, თქვათ თაჯ-მაჰალის ფასადის მათემატიკური მოდელი. I would advise that when you have some free time to study the mathematical concepts of Taj Mahal facade. სადაც ჩვენ დავინახავთ, რომ მოცემული არის, შეიძლება ასე ითქვას, ძალიან დიდი რაოდენობით გარკვეული გეომეტრიული კანონის დაქვემდებარებული წერტილები. They include a lot of geometric points. რომელიც ქმნიან შემდგომში უკვე თაჯ-მაჰალის ფასადს და შემდეგ ეს გადაიქცევა უკვე სამგანზომილებიან პრიმიტიულ ობიექტად. Which as a unity then create the facade of Taj Mahal and it transforms itself to a really primitive
construction. ოღონდ არ გეწყინათ პრიმიტიულობას ცუდი So გაგებით არ primitive ვამბობ. not in terms of something bad, not in a negative connotation. ასე რომ დაუკვირდეთ ხოლმე და განსაკუთრებით ახლა ჩვენი თქვათ workshop-ის განმავლობაში შეიძლება თქვათ მსგავსი ფარული წერტილების მოძიებითაც გავერთოთ So we ხანდახან. can also contemplate and think about these hidden references during our workshop. რომელი ფორმა საიდან იწყება, სად მიდის, სად თავდება და არის თუ არა შემთხვევითი ეს რომელიმე კონკრეტული პროექტის შემთხვევაში. And reflect on the origin of different forms and where they bring us, and if it is a coincidence or happens just like that. ეხლა ცოტა ხანი შევისვენოთ რთული გეომეტრიისაგან და წავიდეთ სხვა მიმართულებით. Now let's take a little break from the complex geometry and go into different directions. ეხლა თქვენ ხედავთ მეგობრებო, აგრეთვე არ უნდა მაგას შექება და განდიდება ლე კორბუზიეს ესკის. Now you see, and I wouldn't really stop about praising the work of Corbusier. ეს არის მოგეხსენებათ ვილას მოდიში რა ვილასავოი გაწავედი კაცო. რონშანის ტაძრის ესკიზი. ფოთის ღვთისმშობლის ტაძრის ესკიზი. This is a sketch of the Roshan temple or church. ეხლა მოდით გავაკეთოთ პატარა ანალიზი. რა კონცეფტი დევს რონშანის ტაძარში? So let's make a little analysis here. So what is the concept that this sketch is based on? არის ორი კონცეფცია არსებობს ესეთი გაბატონებული, შეიძლება მეტიც. So there are two concepts which are the most popular ones. ერთი არის კორბუზიეს საავტორო, თვითონ მის მიერ ჩამოყალიბებული So one კონცეფცია. of them belongs to Corbusier and he was the one who coined it. ეს არის თქვათ ნიჟარის კონცეფცია This is the concept of a shell. და არის მეორე კონცეფცია, რომელიც საერთოდ გადაგვიყვანს კოსმოსში. And there is another concept which just teleport us to the space. მე მგონია რომ დღევანდელ ნაჩვენების სკეჩი მაგალითად ამ თეორიის დამამტკიცებელია. So in my opinion, the sketch that is presented on the screen is really the one that proves this theory. რა თქმა უნდა, ყველა ვიცით ფოთის ღვთისმშობლის ტაძრის გეომეტრია და მოდი დავაკვირდეთ ჩვენ რას გვაგონებს იგი. So we are familiar with the geometry and design of this church. So let's think about what it reminds us of. ხო არ არის ეს შენობა მეგალითური ნაგებობის გადააზრება ერთგვარი. Maybe it is a product of rethinking and reflecting on the megalith construction. რომელსაც აშენებდნენ ძალიან დიდი ხნის წინ წინა ისტორიულ ხანაში თქვენი წინაპრები. Which were constructed in the prehistoric times by our ancestors. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს კონცეფცია მე მგონი სამართლიანია, ეს არის არქაული მეგალითური სტრუქტურა და სკეჩიც შესრულებულია დაახლოებით იმავე ტექნიკით, როგორც შეიძლება ეხატა მაგალითად პირველყოფილ ადამიანს, მარტივად თქვა, პირველყოფილს არა, წინა ისტორიულ ვთქვათ ადამიანს. Maybe the theory makes sense and it can be really considered from the point of view that this sketch was made based on the megalithic construction. თითქოს ეს არის ბავშვის დახატული, ხაზები გადადის ერთმანეთში, ეს მოუხეშავი ხელის მოძრაობა. This is a kind of childlike drawing where the lines go from one side to another. ეს სრულიად რა ქვია, არამხატვრულად გაკეთებული ჩაშტრიხვები, ხო? ან რაღაც ცუდად შემოხაზული წრეები. So these lines are not so perfect from the aesthetic point of view. გვაგონებს იმ ადამიანის, თქვათ, შემოქმედებას, რომელსაც ფანქარი უჭირავს ხელში მეორედ. And it kind of makes an impression that it is made by a total beginner who maybe is making a drawing for the second time in his life. და ესეც მიგვითითებს გარკვეულ შემთხვევაში ეს მარტივად რო თქვა სკეჩი პირდაპირ ამართლებს ამ არქაული არქიტექტურის კონცეფციას. So to put it in simple words, the sketch really justifies the archaic character of the work. და ბუნებრივი ახლა ვისაც ვიღაც ვიცნობ თქვა კორბის შემოქმედებას, ვიცით როგორ დიდი მხატვარიც იყო ამავდროულად. So all those who are familiar with the works by Corbusier also know that he was a very good painter as well. ასე რომ ამ შემთხვევაში გრაფიკა
პირდაპირ მასში არის შენობასთან. და შენობა როგორი უხეში დამუშავებული, ალბათ გინახიათ როგორი ლესვა არის, რაღაც უსწორმასწორობების ხაზს ვერ დავინახავთ. So in this case we can say that the sketch is really the baseline for the building, which is made in a very raw which is built as a very raw construct where the lines are not so perfect. და ეხლა უბრუნდები ჩვენი ლექციის თქვათ მონოლოგის დასასრულს უკვე უბრუნდები პირველ სლაიდს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მიყვარს ქვემოდან ზემოთ ასვლა და არა პირიქით. So at the end of our lecture I would like to go back to the very first drawing because I like to go back and forth. და ეს სკეჩი, როგორც გითხარით, ეკუთვნის ოსკარ ნიმეიერს. As I said, this sketch belongs to Oscar Niemeyer. და მინდა მოგვიწეთი გულახდილად თქვა, რომ მე მაქვს მქონდა ბედნიერება მენახა ნიმეიერის ისეთი სკეჩები, რომელსაც აქ მოტანა არ შეიძლებოდა. And I would also like to mention that I have seen the sketches by Niemeyer which would not be really so good to be made public here. იმიტომ რომ იგი საკუთარ თავში შეიცავდა პორნოგრაფიულ მომენტებსაც, რაღაც მომენტებში, რაღაც Because they are ელემენტებში. also including some pornographic materials. ეს იყო სხვადასხვა, თქვათ, მდგომარეობაში მწოლიარე, მჯდომიარე, რა ვიცი, მანდილოსნების ფიგურები. So these are mostly the female figures which are in different postures. რომელიც შეზრდილი იყო ხაზებით უკვე შენობის ესკიზებში. Which were the lines of these figures were merged with the lines of the buildings. ამიტომაც თქვი, რომ ფროიდის დახმარება დაგჭირდებოდა მეთქი, მაგრამ მე არ ვარ ფროიდის სპეციალისტი. That's why I said that Freud may be a good reference point here and could be used better to analyze it. მაგრამ მეორეს მხრივ მინდა რომ ნიტეროისაც შევეხო ორი სიტყვით. On the other hand, I would also mention ნიტეროის მუზეუმს შევეხო ორი სიტყვით. და რა თქმა უნდა, მე ფოტო არ მაქვს წამოღებული, თუ კი დააკვირდებით, თქვენ ნახავთ, რომ მას ზეთხეთში აქვს უცნაური ფორმა. And the Niteroi Museum, unfortunately, I don't have any image of it here. But if you look at it from the top, it has kind of a weird form. რომელიც ძალიან წააგავს კვერცხუც უჯრედში შეღწეულ სპერმატოზოიდს. That resembles very much a sperm, which inside დედის უჯრედში შეღწეულ. Inside the uterus, I would say. Yeah. ანუ ნაჩვენები არის განაყოფიერების აქტი, რომელიც დაკავშირებული არის ხელოვნების საცავთან. So it represents an act of conceiving, which is connected also to the repository of art. და ამ შემთხვევაში უკვე ქალების უცნაური განლაგება გამართლებულია. So in this case, the understanding of these female figures in the sketches is it makes more sense, and it is easier to understand how these figures were created. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ შენობათა ანალიზი და გრაფიკული შემოქმედების ანალიზი არქიტექტორებისა არ უნდა დაეფუძნოს მხოლოდ და მხოლოდ მათი ვთქვათ ვიზუალების ანალიზს, ასე ვთქვათ. That's why I think that the analysis of the buildings and the sketches produced by the architect should not be only based on the images, only on the images. ჩვენ არ გვეყოფა თქვათ ის რომ მივიდეთ და დავათვალიეროთ რომელიმე შენობა, შევეხოთ თუნდაც, რა ვიცი, ხმა გავიგონოთ ან ვუსუნოთ, ეგეც არ გვეყოფა. ჩვენ თუ გსურს გავანალიზოთ, უნდა ვიცოდეთ არქიტექტორის შინაგანი ბუნება, ეს ფსიქოლოგიური კონსტიტუცია. So if we want to analyze the works of the architects, it is not really enough to go to this place and touch the stone or the walls or so this is not enough at all. So we also need to know the internal inspiration and internal world of the architect. რადგან ბუნებრივია ეს მისი პირადი ცხოვრების ელემენტებიც კი რაოდენ უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს, იმიტომ ეს ბიოგრაფიის ნაწილია. Yes, and maybe we also need to get familiar with details of the private life of the architect because this is also what constitutes the works later. დღევანდელი ჩემი ლექცია მგონი უფრო დამაბნეველი იყო ვიდრე თქვა დამხმარე. I think my lecture today was a little bit confusing, maybe it didn't help you at all. და ეს იყო ჩემი პირდაპირ მიზანიც. And this was actually what I was intending and what I was aiming at. იმიტომ რომ მე ვსვავ მხოლოდ და მხოლოდ კითხვებს. Because I'm the one who is only putting the questions in front of you. და ეს არის მნიშვნელოვანი, პასუხები არ არის საინტერესო, მთავარია კითხვა. And the process of asking is more important rather than getting the answers.
და სიამოვნებით გადმოვინაცვლებდით თქვათ ინტერაქტიულ რეჟიმში უკვე მონოლოგიდან დიალოგში, ასე ვთქვათ. I would be happy to change the mode now and to transfer to the mode of dialogue rather than monologue. და, რა ვიცი, სიამოვნებით გისმენთ. So please, you are welcome to ask anything you want to know. So if you have some questions, for those who are attending the lecture online, you can write the questions in the comments of the live of Biennial, and we will read it out. Okay, and now. სიამოვნებით. ახსენეთ რომ ხაზები რომის დანახად შეგვიძლია პირდაპირ არქიტექტურაში და შენობებში, ჭადრაკის სასახლეთა მიმართებაში მაგალითად. და გვაჩვენეთ სკეჩები, სადაც იყო ეს ნახატი, აი ერთ წუთში შესულა. და იქამდე ახსენეთ რომ დღეს ასე კომპიუტერიზებულია უფრო და იკარგება ნელ-ნელა. და რა ყველაზე ცუდი რა შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა, როცა ის სკეჩებს აღარ აკეთებს ხალხი და პირდაპირ კომპიუტერში იწყებს თავის საქმის კეთებას. კი ბატონო, შეკითხვა არის სამართლიანი და სასტიკი თავისი შინაარსით. So the question was about the hidden lines which are present, for example, in the case that was mentioned, the chess palace. And we saw the sketches which were produced in seconds. It took really very short time to produce them. And now most of the works are produced with the help of computers. So what can be the danger of using the computer? And he said that this question is really very cruel. მე მაგალითად შემხედრია შენობები, სადაც პირდაპირ ამომიწვნია არხიკარის ბიბლიოთეკიდან წამოღებული ელემენტები უკვე განხორციელებული ბეტონში. პირდაპირ მინახია. ეს არის ტრაგედია პირველ რიგში. უფრო მას მე განმარტავ კიდე განავითარებ. I have encountered some of the buildings which were based on the previous works, but they were produced in a different material, and this is really tragedy to do something like that. მაგრამ ეს არ არის საინტერესო, მოდი ვილაპარაკოთ სერიოზულ არქიტექტორებზე, რომელიც კომპიუტერში მუშაობენ. But let's talk about the serious architects who work, who use computer for their work. ეს ყველაფერი მათ შეამჩნიეს თავის დროზე, არც თუ დიდი ხნის წინ. So they all saw this problem not so long ago. და თქვენს რომ მოდი მივანიჭოთ კომპიუტერს რაღაც გარკვეული შემოქმედებითი თავისუფლება. And they said let's give the computers certain creative freedom. Sketch ვეღარ ვაკეთებთ, მაგის დრო აღარ გვაქვს ან და სურვილი ან რაღაცა მსგავსი. So we cannot produce the sketches because we have neither time nor a will for that. და შეიქმნა სრულიად კომპიუტერიზებული, თქვათ, პარამეტრული არქიტექტურა. So let's create some architecture which will be based on the parameters. მე დავხატე ორი მოდელი, ძალიან ცუდი და ძალიან კარგი მოდელი. So I drew two models. One of them is really very good and another one is really horrible. მაგრამ რა თქმა უნდა, უმრავლესობა ეკუთვნის საშუალედო სიტუაციას და მოდელს. But most of all the average works are made somewhere in between. როდესაც მაუსი დგება ტვინსა და პროექტ შორის, როგორც მურმანის ეკალს. ვერ თარგმნით, რაღაც საშუალედო მედიუმი. When the mouse becomes kind of intermediary medium between the brain and the computer. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით არის. სინამდვილეში მაუსი იგივე ფანქარია. But this is something that we think at the very first glance. In fact, mouse is kind of a pencil. ტრაგედია იმაშია, რომ ჩვენ ვიყენებთ პროგრამას, რომელიც The problem is that we are using the computer software. ანუ მოდი მარტივად გავაკეთოთ მოდელი. So let's produce a model in a very simple way. იბადება არქიტექტურული იდეა როგორც გვინდა ისეთი ტვინში რაღაც X ენაზე. So an architectural model is conceived and born in our brain. და შემდეგ მე მიწევს ამ არქიტექტურული იდეის თარგმნა რაღაც სხვა Y ენაზე. So it is born in a very specific language and now I need to translate it into another language. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, პროდუქტი არქიტექტურული რომელიც იქნება კომპიუტერში არის თარგმნილი პროდუქტი. So architectural product that we see in the computer is the one which is already translated.
და ეხლა გეტყვით რა განსხვავება ორიგინალსა და თარგმნილს შორის. So I will tell you now about the difference between the original and the translated work. ლევ ტოლსტოიმ თქვა, რომ ორიგინალი ეს არის ხალიჩა, ხოლო თარგმნილი ეს არის გადმობრუნებული ხალიჩა. So according to Leo Tolstoy, original is a carpet and the translated work is a carpet which is reversed upside down. ნუ ამობრუნებული ხალიჩაზე ხედავთ დაახლოებით რა არის ამოქსოვილი სინამდვილეში. So we get an idea of what is on the original surface when we see the reversed carpet. ეს არის და ეს. That's it. ეს არის და ეს. ნუ გავამახვილებ ყურადღებას ბარემ, თუ კაი შეკითხვა იყო და ვინდა რომ ცოტა საუქნა განმავითარო. როდესაც ჩვენ ვანიჭებთ უფლებას კომპიუტერს რომ იფიქროს ჩვენ მაგევრად, ეს არის უკვე უმაღლესი პილოტაჟი. So when we allow the computer to think for instead of ourselves, this is a really very high class qualification. Yeah. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიქცევით როგორც ლინგვისტები, ვქნით რაღაც გარკვეულ დამოუკიდებელ ენას. So in this case, we act as a linguist who creates a new language. კონკრეტული პროექტისთვის, for a very specific project. ალგორითმის სახით. In the mode of an algorithm. და ამ შემთხვევაში ჩვენ თარგმნა არ გვჭირდება, კომპიუტერი აკეთებს უკვე თავის სისტემაში ყველაფერს. And in this case, we don't really need to translate anything, as computer takes over and produces something in his own system. ეხლა სიამოვნებით მოვუსმენთ კიდე ეგეთ ძალიან მაგარ შეკითხვას. So now it is time for another such a great question. So it's your chance. სიამოვნებით. პირველი მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად მეთანხმები, რომ ხელით გაკეთებული სკეჩები პირველია და ძალიან მნიშვნელოვანია საწყისად არქიტექტურის შესაქმნად. მაგრამ ამავდროულად მინდა აღნიშნო, რომ რამოდენიმე წლის წინ ნახე ლექცია ფრენკ გერის, სადაც თვითონ ამბობს, რომ ჩემი პროექტები და სკეჩები იმდენად განსხვავებული იყო, რომ შექმნეს ჩემთვის სპეციალური პროგრამა. ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ ვიფიქროთ, რომ აქვს განსხვავება, ვინ აკეთებს ამ პროგრამას, ვინ იყენებს, როგორ იყენებს და ამში თუ არის განსხვავება. კი ბატონო. ფრენკელიზე თუ ვისაუბრებთ, კი, სიამოვნებით. ცდილებას ვერ შევაწყოთ ამ პროგრამამდე და იქამდე. კი ბატონო. კი. So in the case of Frank Gehry, there was his lecture where he said that his drawings and the projects were so crazy that the people needed to create a special software for him. So does it really matter? Is it case-based if someone can express himself through the project, or how they transform the sketches into the works? მე მქონდა ბედნიერება, რომ ერთხელ დამეინსტალირებინა ფრენკ გერის პროგრამის დემო ვერსია. So I was once upon a time, I was lucky enough to install the Frank Gehry's software on my computer. და მივხვდი, რომ ეს პროგრამა არის მარტო ფრენკ გერისთვის დაწერილი. And this was a moment when I understood that this program was really created only for him. ეხლა ხუმრობის გარეშე განმარტავ ამ თემას, რა თქმა უნდა. როდესაც მე ვიქმნი ჩემთვის ინსტრუმენტს, რომელიც მორგებულია პრინციპში ჩემზე, ბუნებრივია ხა ბევრი არქიტექტორი იყენებს ამ პროგრამას, ქვია Gehry Technology Dassault Systems, ძალიან კაი პროგრამაა მართლაც, კატიას ბაზაზეა აგებული. ეს უკვე არის მაშინ შენი პირადი ფანქარი. ვინაიდან და რადგანაც? არა, ჯერ არა. ჯერ არა. იმიტომ რომ ვინაიდან მინდა ვიცოდე რა. კი ბატონო. ვინაიდან და რადგანაც ფრენკ გერიმ იცის უკვე თუნდაც როგორ გატრიდეოს თავისი სკეჩი. ეს არის მისი ამოცანა რეალურად. Okay, when I see the program that was specifically created for a specific person and I try to use it, of course there are many architects who also work in the same program as Frank Gehry, but I see that it is made in a way that he knows how to use this tool to give life to the sketches or whatever he has in his mind.
და ეს პროგრამაც უსრულებს თავის ნებასურველებს, იმიტომ რომ მასზეა მორგებული სპეციალურად ჩავიდა ეს კაცი გააგზავნა ვინმე საფრანგეთში, ფრანგული პროდუქტია Dassault Systems-ის ავიამშენებლების პროგრამაა, კატია სასწაული რაღაცა. და უბრალოდ გარდააქმნევინა ეს ყველაფერი მისთვის. And of course, this program was specifically tailored to his needs. It was actually made as a military program, and it is used. It was produced in France. და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ვიტყვი, უმნიშვნელოვანეს, რომ ეს პროგრამა არის უკვე მოფიქრებული შენობის პროტოტიპირებისთვის შექმნილი. And this program was actually created in order to produce the prototype of an existing building. ამ პროგრამაში არ ხდება შემოქმედებითი ძიება პროექტისათვის. So in this program, it doesn't really foresee any creative research into the project. იქ შედის სკანირებული მოდელები, დასკანირებული მაკეტის It only includes the model of a scanned pieces. და მე ხდება კონსტრუირება. And then they try to reconstruct them. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ გერის სახელოსნოში კომპიუტერში არაფრის მოფიქრება არ მიმდინარეობს, ამ სიტყვის ისეთი პირდაპირი გაგებით. So actually you can say that in a very sense of this word that in the Gary workshop there are no pieces created as such. და Creative piece. და ამ შემთხვევაში კომპიუტერი რა თქმა უნდა არის განუმეორებელი ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე წევს პროექტირების და მშენებლობის ხარისხს. So in this case we can say that the computer is a irreplaceable tool which draws and reinforces the quality of the work to the highest level. კიდევ მინდა კარგი შეკითხვა. თუ გავდოთ, დიახ? One more great question. Michael Hayes-ის ასე ვთქვათ წარმოყენებდა წარმოდგენილ კონსტრუქციას გრძნობების, სენსორული გრძნობების, წარმოსახვის და გაგების იერარქიაზე. წარმოსახვა დგას მედიტირებს, ასე ვთქვათ, გრძნობებს და გაგებას შორის. აი ამ მედიტაციის პროცესში, აი ამ დიაგრამაში, როგორც შეიძლება დავარქვათ, სად დააყენებდით თქვენ graphics roles. ეს არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა. So if we talk on the ავტორი Michael Hayes. Michael Hayes. So Michael Hayes mentions the interaction between the imagination and the feelings, and this hierarchy between them and the understanding, of course. And the question was about where you would put, for example, this graphic design in this very hierarchy, right? Yes. Did I understand you? Okay. მე ამ ძალიან რთული შეკითხვიდან ნეშმაკურად ავიცდენ თავს შემდეგნაირად. I would try to kind of find a way out of this very complex question. და ამაზე პასუხს მივანდობ ბატონ რამაჩანდრანს And give you an answer which is based on the words of Ramachandran, რომელიც არის ესეთი ძალიან საინტერესო ინტერდისციპლინარული მეცნიერების შემქმნელი ერთ-ერთი creator of a very interesting interdisciplinary scholarship რომელსაც იწოდება ნეიროესთეტიკა. which is called neuroaesthetics. ვინაიდან რადგანაც თქვენი მონამორჩილი ძალიან დაინტერესებული ამ საშინელი მეცნიერებით, I'm very much interested in this very horrible science. ორივე სიტყვით მოგახსენებთ ძალიან დილეტანტურ დონეზე Maybe in ბუნებრივია. 2 words I would try to answer your question. საერთოდ ნებისმიერი როგორ, აზროვნების პროცესი, ეს არის ელექტროქიმიური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენ twin-ში. So the process of thinking and reflection is the chemical process that takes place in our brain. რომელიც დაფუძნებულია ძალიან რთული ცილოვანი გარდაქმნების რეაქციებს. And it is based on very complex transformations. ანუ ფერმენტების ერთმანეთთან ურთიერთქმედება მარტივად თქვათ ბადებს აზრს. So if we say it really in a very simple way, the interaction of different ferments produces the thought. და ამ თქვათ ფერმენტების თქვათ ნეირონზე გადაცემის დარღვევის შემთხვევაში And if there is some interruption between this process, სახეზე გვაქვს შიზოფრენია. we get as a result a schizophrenia.
ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ არქიტექტურული, თქვათ, იდეის ჩამოყალიბება ჩვენს გონებაში, ეს არის ბიოქიმიური პროცესის შედეგი. So one can say that the creation of an architectural object or architectural product is the result of some chemical process. შესაბამისად, ნეიროესთეტიკა შეისწავლის უკვე ადამიანის მშვენიერთან ურთიერთობის, ან ადამიანის მიერ მშვენიერის შექმნის ბიოქიმიურ კანონზომიერებებს. And this science also tries to find the trends of how the beauty is created in the brain of a person and how this is related to the chemical process. შესაბამისად, ჩვენს თუ კი სურს ჩავიდეთ აი ეს ძალიან რთული შეკითხვის სიღრმეში, so correspondingly, if we want to delve into the depths of this very complex question, შეგვიძლია სწორედ დავეყრდნოთ, ვთქვათ, ნეიროესთეტიკის სპეციალისტების, ვთქვათ, ideas. We can use the ideas which are suggested by the neurospecialists. მე ნამდვილად არ ვიცი ქიმიურ დონეზე როგორ იბადება იდეა twin-ში. I really have no idea how the ideas are born in our brain on the chemical level. და თქვათ რომელი ტიპის ფერმენტის ნეირონზე გადაცემისას დაიბადა თქვათ აი ეს შემზარავი ჩანახატი. And what kind of interconnection between the ferments and the neurons was the one that produced such results as on the sketch. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ ოდესმე ამის საიდუმლოებას მე თუ არა სხვაინე განმარტავს და ამას სიამოვნებით წავეკითხავთ. I really hope that there will be a person who will be able to decipher this kind of riddles and find out the way and find out the answer, and I will be really happy to read about that. მაგრამ ერთ სიტყვი ეს უკვე მოწოდება არის ბუნებრივია, რომ მეგობრებო, ჩვენ შემოქმედებით პროცესს ვუყუროთ ძალიან გლობალურ მასშტაბში. What I would suggest is to perceive the creative process in a very global, from the very global perspective. გამოვრიცხოთ ჩვენი შემოქმედების პროცესისგან რეფლექსიის დროს ყოველგვარი მეტაფიზიკა. So during reflection we need to exclude all kind of metaphysics. რაღაც გარკვეული თქვათ რაღაც სულიერების მომენტები. So the moments of spirituality. ეს არის ჩვეულებრივი ცილოვანი მოლეკულების რთული გარდაქმნის პროდუქტი. And to look at it as a chemical process and very complex interaction between different materials. რომლის მართვა შესაძლებელია. Which is possible to control. ამერთო ჩემო, როგორი მაგარი შეკითხვებია. კიდე მინდა რაღაც თუ გვაგდრო კიდე. ცოტა. შვენიერი. მე რამდენი საათი ვისაუბრე? 1 საათი ვისაუბრე. თუ ჩვენ არ ვართ ფრენკერები და არ შეგვიძლია ჩვენი ინსტრუმენტი შევიქმნათ, ამ შემთხვევაში როგორ შეგვიძლია რომ კომპიუტერი ვაქციოთ შემოქმედებითი რაღაც გასაგებია რომ ნახეთ, მაგრამ არის რამე შანსი ჩვენ სტუდენტებმა და ამსაჯებმა კომპიუტერი ვაქციოთ თავისუფალი შემოქმედებითი რაღაც და არა როგორც ტექნიკური ნახაზის რა თქმა უნდა, ამისთვის არსებობს თქვა, რა ქვია, ტაბლეტები არსებობს, პლანშეტები, დიგიტაიზერები, რომელიც ძალიან შვენერად მოიხმაროთ ამ შემთხვევაში შემოქმედების კუთხით. ამას გარდა პროგრამები, თუნდაც იგივე რინო, რაინო, ორივე პრინციპში. მაგრამ მე მგონი თქვენ თარგმნ არ დაგაცალეთ. So what happens in the case if we are not Frank Gehry's and we still need to work with the computers? What are the ways to give it a creative freedom and not to use it as only as a tool? But there are different programs which were created extra for that, and there are now a lot of numerous devices, including the I don't know, tablets or anything else which can be used for this purpose. მაგრამ მე მაინც მოგიწოდებდით რომ უფრო მეტ სიღრმეში შეხვიდეთ და დაიწყოთ ალგორითმების წერით გართობა. So I would really advise to concentrate more on the production of algorithm. დაინსტალირეთ Grasshopper ან Dynamo. You should install maybe such softwares as Grasshopper and Dynamo. და დაიწყეთ ექსპერიმენტირება ფორმასთან. And try to experiment a little bit with the shape. ამ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება ძალიან საინტერესო აღმოჩენები გააკეთოთ. You may make a very interesting discoveries. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კომპიუტერი იქცევა უკვე სერიოზულ
თანაშემოქმედ ინსტრუმენტად. Because in this case, computer already transforms itself into a cooperation tool that will help you to produce something creative. თავისთავად ახლა 3D პრინტერების გამოყენება და რაღაცა ეს არის პირდაპირ მოგიწოდებთ ამისკენ საშუალება თუ Of course, you are very welcome and encouraged to use the 3D printers and anything else. იმიტომ რომ მაკეტირების პროცესი არანაირ კავშირში არ არის პრაქტიკულად არასდროს შემოქმედებასთან. Because the process of producing models is not really directly related. ოღონდ ეს არ ეხება ცუმტორს და გერის. But this doesn't really refer to Tsumtor and Gary. ეს გამონაკლისი და ესენი They are ფიქრობენ. exceptions. ნუ გერისთან ეს მაკეტის სკეჩია ჩვეულებრივი. So in case of Gary, the model is also kind of a sketch. კიდევ მინდა რა უპირატესობა შეიძლება კონდეს ახლა ნუ ის სახას რაღაცა რამდენიმე გამოცდილება ვიცი და აი რა უპირატესობა შეიძლება კონდეს თქვა იმ შემთხვევაში თუ მაგრაინოს და ნუ გარკვეულწილად თავიდან ხო ბრმად ვიყენებთ ამ ფორმულებს როცა რაღაცა პროცესი ვარჯიშობთ ხო? ხო და აი რა უპირატესობა შეიძლება კონდეს იმას რომ პირველად ცადოს და რაღაცა ეგეთი წამოწყება ეკითხა მგონია რომ რაღაცა პლასტერინთან შეიძლება ეგეთი რაღაცის გაკეთება თქვა რაც იმას შეგვიძლია და რაღაცა ვერ ხვდები გადაიცადა ინოვაციური იყო თქვა როცა ზახამ და იმშუნახება პირველად სამესე პროგრამა და თუ არ ვწდები კი მაგათი ის არის ვერ ხვდები რა შეიძლება ჩვენ რა ის მოვიტანოს ამბობ ესე იგი თქვა მაგაში თუ იმუშავებთ რას მოგიტანთ? ხო რა უპირატესობა ეხლა რომ პირველად დავინოთ სადაც დაისადი რაინო და რაღაც გავხსენებს მასაკი კი ბატონო კი ბატონო So what is the advantage of installing these programs and working in them? Okay, they were used by Schumacher and Zaha at a certain time, but now we can also produce this kind of shapes using some plastic materials, right? ნუ ამაზე პასუხი იქნება ლოგიკური, ჯერ მარტივ პასუხს გაგცემ და მე ხა გავართულებ, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ სანდრობს გვეკადრება. So first I will start with a simple answer and then I will go into a more difficult one. რას გვაძლევს მაგალითად, როცა თქვენ მისმაგერად რომ წეროთ, თქვათ, იმის კალმით, კრეფავთ Word-ში. So now I would give you a counter question, like what is the advantage of printing something, a text in the computer rather than writing it with a pencil? განსაკუთრებული მე მგონი არაფერი სხვაობა არ არის პირიქით ხელით ხატვაც მირჩევნია რაღაც ვარიანტში, მაგრამ ნუ ხო არაფერი რა. So I would say that there is no really very big difference. Though for example I prefer drawing with a pencil. მაგრამ პარამეტრული არქიტექტურის ენის შესწავლა But if you want to study the language of parametric architecture, რომელიც თავისთავად არის დანაშაულებრივი, როგორც არქიტექტურა, which is kind of a crime as an architecture, გამოგვადგება იმისათვის, რომ შევიდეთ გეომეტრიის ბუნებაში, და თქვათ ბუნებისმეტყველებითი კანონების მასში, სიღრმეებში. Can be used to understand the architectural nature itself. რეალურად ეს არქიტექტურა არის ჩვეულებრივი სლენგი. In reality, it's not a real architecture but a slang. და როგორც მაო ახლა უბანში გამოგვადგება ცოტა რაღაც სლენგის ვარიანტი, ისე გამოგვადგება ეს არქიტექტურაში, მაგრამ ეს არ გადაითარგმნება. As long as you can use the street language when you have to deal with certain kind of people, this is also the same way that you can use in architecture. მაგრამ არსებობს სლენგი და ამას ძალიან მაგრად გვიხატავს ვიქტორ ჰიუგო, რომელიც არგო, ასე ვთქვათ, რომელიც ცალკე სამყაროა და ის ძალიან საინტერესოა. But of course there is also the street language, which is for example described and used by Victor Hugo, which is very interesting. ასე რომ მე მგონი შეიძლება თქვა თუ არ დაგაინტერესებს არც შეისწავლო. So it's really up to you. If you are not interested in it, most probably you shouldn't start experimenting. არ დაკარგავ არაფერს მაგით. So you wouldn't really miss anything. არა, ეს არის როგორი თემა იცით? ეს არის არქიტექტურის დაბინძურებული ენა, რომელიც დაბინძურდა უკვე გარედან შემოტანილი მეცნიერული მომენტებით, ბიოლოგიის და თქვათ იგივე, თქვათ ევოლუციის თეორიის.
So I can say that this is kind of polluted language of architecture, which was influenced by different elements which got in from different disciplines. მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის იმის მაჩვენებელი, არქიტექტურა იყო ძალიან სერიოზულ კრიზისში. But on the other hand, this is also one of the proofs that architecture was going through a process of serious crisis. და ამიტომაც საჭირო გახდა რაღაც ახალი ვთქვათ ელემენტების შემოსვლა. And that's why it was in an urgent need to introduce some new elements. როგორც კი დაიბადება ინტერაქტიული სინემატოგრაფია, სადაც ვთქვათ შეიძლება ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა, ეგ ნიშნავს, რომ კინოში სერიოზული კრიზისია. იგივე თემა აქაც. So as for example, as another example, if there is interactive cinematography that emerges, this will only show that there is a serious crisis in the cinematography itself. მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა მე არ დავუკარგავ ამ საშუალებას და ვიტყვი რომ თუნდაც ზაჰას და შუმახერის მართლაც რომ ძალიან საინტერესო დასაფასებელი თეორია მოდის რა თქმა უნდა თუნდაც 20-იანი წლების თქვათ ავანგარდული ხელოვნების გარკვეული გადააზრებიდან. Though I would also use the opportunity to mention that the theories by Schumacher and Zaha Hadid, they are based on the avant-garde art that was born in the 20s of the 20th century. თამაში დამნაშავე არის მალევიჩი და ილია ჩაშნიკი. And of course we have to refer this to Malevich and Ilya Chashnik. ღმერთმა აცხადოს მათ ნაცისულებს. მაგარ თარგმნით. God bless them. კი ბატონო. ძალიან კომპლექსური შეკითხვა თან დროს სამწუხაროდ დილამდე ვერ გავჩერდები. It's a very complex question which would need really a very long discussion until the dawn to answer it. We have 2 online questions. Sandro გეკითხება. მადლობა. და ოჯახის კითხვა. ვაიმე. ზოგადად ადამიანების ფიქრობ იმიჯებით ვაძროვნებთ და არქიტექტურის შექმნასა და კინომონტაჟს შორის დამეკავშირს ხარ დაინახავდითო? The question is about the way of thinking in the images, so that the people are also thinking in the images like the architects, and if he would see any connection between the architecture and cinematography editing process. გადაეცით ადამიანს რომ მას ჩემი ჩაჭრა უნდა და მაგრამ ვერ მოახერხებს ძალიან რთული შეკითხების გამო. ეგ შეიძლება არ თარგმნოთ. იცით როგორი თემა არის? ეხლა მე გავიცანი ძალიან კარგი ადამიანი რომელიც ჩვენ ფოტოებს გვიღებდა მასთან მქონდა ზუსტად საუბარი ამ თემაზე. როცა ახსენებენ სიტყვა მონტაჟს მე მახსენდება გენიალური ეიზენშტეინი. So today I was introduced to a very interesting person, our photographer, before our talk started. And when we are talking about, when we mention editing, I always think about a genius, a person who was a genius, Eisenstein. და მახსენდება მისი ერთ-ერთი სტალიდან აღარ მახსოვს სახელწოდება სამწუხაროდ, თუ როგორ სხვათა შორის არც თუ ისე კარგად ახსენებს კაზიმირ მალევიჩის შემოქმედებას. სტატია ზოგადად მონტაჟზეა თავისთავად, მაგრამ ნუ გაკრიტიკებულია მალევიჩის სუპრემატისტული კინემატოგრაფის იდეა. Okay, and he remembers one of the articles where he's not so much appreciating Kazimir Malevich. და ვფიქრობ, რომ საერთოდ ეს ორი მიმართულება არის ერთდროულად უახლოეს კავშირში და ასევე ძალიან დაშორებული ერთმანეთისაგან. I think that architecture and cinematographic editing are very close to each other, but at the same time have very big discrepancies. მოდი გავაერთიანებ და ვიტყვი, რომ ოპერატორი და მემონტაჟე იძლევიან რაღაცა სიტუაციისა და სივრცის თავის ინტერპრეტაციას. So I would say that the cameraman and the editor, they suggest us their own interpretation. ნახავთ, გირჩევთ რომ ნახოთ, მართლა ძალიან მაგარი ფილმია. ჯავშნოსთანი პოტიომკინი. So if you watch a film which is called like Kreuzer Potemkin, იქ დავინახავთ რამოდენიმე კადრია, რაღაც დიდოსტატურად დამონტაჟებული ოდესის ოპერის
ლომის ქანდაკებებს. So you will see there the shots which depict the images of lions which are standing in front of the opera house in Odessa. და ფილმში ეს ლომები გამოისახა კონკრეტულად სპეციალურად წინას და დაგეგმილი ამოცანის ბაზაზე. So they were depicted because they had an extra aim why they wanted to show these lions. და მონტაჟის პერიოდში თქვათ უყურებთ კიდე სხვა კადრებს და ეს ერთიანობაში ხვნის რაღაც გარკვეულ კონტექსტს. So we also see some other shots which are edited in the same footage and their combination gives us a certain impression. და ეიზენშტეინი ამით ძალადობს ჩვენს და გვაიძულებს შევხედოთ მისი თვალებით, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ამოვთქვათ. So to say it in a very rough terms, we can say that Eisenstein kind of imposes on us his own ideas and wants to see everything with his own eyes. და აფეთქებული თქვათ შენობის კადრებს ცulis ლომის გამოსახულებები და იგი ამით რაღაც გარკვეულ სიმბოლოს გვაძლევს. So there is a really interchangeable shots which show the explosion of the building and then these lions and this gives us certain pursues a certain goal. ხოლო არქიტექტორი ამ შემთხვევაში უკვე შედარებით უფრო დემოკრატია. იგი განალაგებს გარკვეული სიმბოლოებით დატვირთულ ობიექტებს და ჩვენ გვაქვს უფლება შევხედოთ მას, ან გავაიგივოთ და ან არ გავაიგივოთ რაღაც სხვა ობიექტებთან. So in the case of an architect, he acts more like a democrat. He gives us a certain sequence of different images and different objects, and we have the choice how we can relate them to each other. მაგრამ არსებობენ განსაკუთრებული არქიტექტორები, თქვათ როგორიც არის დენიელ ლიბესკინდი. However, there are also some very special architects, for example, like Libeskind. რომელიც გვიგეგმავს ასე ვთქვათ, გვიმონტაჟებს იმ გზას, რომელიც უნდა გავიაროთ სივრცეში და დავინახოთ რაღაცის შემდეგ რაღაცა, მერე კიდე რაღაცა. Who suggests us the predetermined plan of how we have to move in the space, and we move from one object to another according to his plan. მაგალითად, ებრაელთა მუზეუმში ჩვენ უნდა გავიაროთ ის გზა, რომელიც დაამონტაჟა ლიბესკინდმა. So, for example, in the Jewish Museum, we have to follow the path that was suggested by him. და ერთი სივრცეში რაღაც გარკვეული ობიექტის დანახვის შემდეგ ჩვენ ისე მოძრაობთ დაგეგმილად, რომ ხედავთ მეორეს, მერე მესამეს. And so we are moving around in the way that we are exposed to different objects one after another, but there is a special sequence that is. და ეს ძალიან მაგონებს ეიზენშტეინის დამონტაჟებულ genialur კადრებს. And this is, in my opinion, very similar, resembles very much to the Eisenstein's shots which were edited this way. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არის ეგეთი გარკვეული ძალიან საინტერესო თეორიები, სამწუხაროდ მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ ვარ ამის სპეციალისტი და მომზადება მაკლია, რომ ძალიან საინტერესოდ ხდება, ვთქვათ, გაანალიზება მონტაჟის თეორიისა, ძალადობასთან და ასე შემდეგ პორნოგრაფიასთან მათ შორის. So, for example, there are different theories. I'm sorry, I'm not really an expert on this issue and I cannot really suggest you any solutions in this case, but there are the theories which concentrate on the editing and how they can be used for example, production of violence, also pornography, and in different cases. სანდრო, კიდე მინდა გაიშეკითხვა. შენ გაქვს მეორე კითხვა. მოდი, არა მითხარე? Online. ვაი, მე რა უფლება არ მაქვს შევარჩიო. სანდროს ასლი რამდენად გამართლებლად მიგაჩნია აი განწყობების თამაში პირობითად, რასაც უბრალოდ ლიბესკინდი და ტადავან ვაკეთებს, რომ თავის დაგეგმარებულ სივრცეში თავის მოტივით შეგარი, რომ გიქმნის განწყობას, რა თვითონ გიქმნის ყოველთვის. რამდენად გამართლებული. So what do you think about the planned attitudes that are created by the impressions or the mode that is created by the architects themselves? ჩემი მოსაზრებით ეს არაეთიკურია. I think it's non-ethical. იმიტომ რომ ჩვენ აქონდეს გარკვეული თავისუფლების ხარისხები მონიჭებული, რომ დავინახოთ სივრცე და ვაინტერპრეტიროთ სივრცე ისე როგორც ჩვენ გსურს. ან საერთოდ არ ვაინტერპრეტიროთ და უბრალოდ გავატაროთ. Because we need a certain freedom to be able to navigate through the space and decide on our own which elements are interesting for us or not.
ეს არის კერძო აზრი, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ესეა. my private opinion. კი ბატონო. აბა? და ბოლო კითხვას დავსვამ. რატომ ხდება ტენდენცია, რატომ გახდა ტენდენცია კოლაჟების კეთება? ამას ცდილობთ თუ არა ამას? განაუფრო რთული არა დამკვეთისთვის მოცულობის აღქმა? მიუხედავად იმისა, რომ განწყობას კოლაჟი უფრო უკეთ გადმოსცემს. კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. პირველი, იმიტომ რომ მაკეტი ძალიან ძვირი ჯდება. თუნდაც არის ეს თემა. ალბათ 1-2% ჯდება მშენებლობის ღირებულების, ალბათ კარგი მაკეტი. საკუთრე ხო, ესეთი მომენტია, ანუ ზოგიერთი არქიტექტორი მაინც ვიგერე უმრავლესობა სერიოზულ პროექტს წყვეტს ხოლმე მაკეტში. So the question was about the new trend of production of collages, which are maybe a little bit confusing and a little bit harder to perceive rather than model. And the answer is that, of course, the models are much more expensive and need a little bit much more work. Maybe they cost about 2% of the real work that has to be produced. და ერთი მინდა დავამატო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ მაკეტი არის ძალიან საშიში ობიექტი. And one more thing, that the model is really a very dangerous thing to do. ვინაიდან და რადგანაც იგი არის ძალიან დეტალიზირებული, იგი უსპობს დამკვეთს აზროვნების სტიმულს. Because if it has too many details, it doesn't give the customer a chance to reflect on it. მაგრამ თუ იგი არის საკმარისად თქვათ ნაკლებად დეტალიზირებული, დამკვეთს უხსნის თავისი უზნეო ფანტაზიის იმას რა ქვია, სტიმულს. On the other hand, if it doesn't include a lot of details and specific information, it gives the customer a chance to open his fantasy to anything else. და ეს ძალიან სახიფათოა, იმიტომ რომ ზოგიერთ დამკვეთს ძალიან უყვარს ცხვირის შეყოფა პროექტირებაში და მე ერთ ანეკდოტს ვიტყვი და გაგანებებს თავს. And this is a really very dangerous thing to do because some of the customers, they really love to interfere. ეს ძალიან გავს მიქელანჯელოსა და ერთ-ერთი კარდინალის ურთიერთქმედებას დავითის ქანდაკების შექმნის პროცესში. So this resembles very much interaction between Michelangelo and one of the clerics when he was creating David. ანუ კარდინალს მოეჩვენა რომ ეს იყო ოდნავ დიდი ცხვირის მქონე დავითი. Because the cardinal had an idea that David has a little bit the nose which is a little bit too big. და მოითხოვა მისი ცხვირის დამოკლება. And he said that it should become a little bit shorter. მიქელანჯელო ჭკვიანი კაცი იყო აზრა ხარაჩოებზე. მუჩი მომარჯვებული ქონდა მარმარილოს მტვერი და აკაკუნებს და მტვერს ყრის. ვითომ მოათალა? So Michelangelo was a very smart guy. He actually got up to the nose of the David, and he also was holding in his hand the sand, the marble sand, and he was pretending as if he was using his hammer to shorten the nose. და მეგობრებო, მინდა გისურვოთ, რომ კაი გაზრდება მოგცათ ღმერთმა დამკვეთებთან ურთიერთობის პერიოდში. I would like to wish you really good luck with interaction with the customers because this is not an easy thing to do. აი საწოგვიყვანა დასმულა შევეკითხვა. So this is where we ended up because of this question. თუ ლაივი დამთავრდა პრობლემა არ მაგრამ დამისვი მაინც კითხვაც პრობლემა არ არის. აი რაღაც ნახატებს რო ვაკეთებ თქვა სტუდენტები და ნახაზებს და ვაჩვენებ პროფესორს. ანუ ჩვენ ხარაც ჩვენი იდეა გვაქვს, მაგრამ რაღაც ნაჩვენებს რო ვაჩვენებთ, ის გვახობს თავზე სულ სხვა რაღაცას ხედავს ამ ნახაზებში. და თითქოს ესე ხდება, როცა ვაკეთებ ანალიზ ანუ სხვისის სკეჩების, ანუ არქიტექტორების. და ხშირად ისე ხდება, რომ თითქოს აი ძალიან რაღაც არქიტექტორები რაც ვცდილობ, რომ ძალიან ჭკვიანი რაღაც ანალიზი გავაკეთებ და აი რაღაც ძალიან კონცეპტუალური და რეალობაში თითქოს იმდენ არ ვახვალთ ამ სხვის ნამუშევარს, რომ საერთოდ იკარგება სავით. და ძალიან ბევრი ესეთი ნამუშევარია დარწმუნებული, რაზეც იმდენი აზრი მოგვისმენია, რაც შეიძლება საერთოდ არ იყო იმ არქიტექტორის და აი ამაზე რაც ვიყავ ჩვენ დავალება მე გეტყვით ერთ ძალიან სამწუხარო რაღაცას. ერთი ეს ტრაგიკული მომენტია და მინდა რომ თავიდან ეს ონლაინ აღარ იწერება. იწერება? კი.
ოხ, მერტა ჩემო. მაშინ არ უნდა ალბათ ესე იგი. Okay, the question is about the moment when you show, for example, your professor your sketch and they are trying to impose on you their ideas, and sometimes even during when you are looking at the sketches of really famous architects, you are trying to overanalyze this information, and sometimes you think that you over-conceptualize it, and maybe this architect didn't really think about these things at all. So what happens in this case? საერთოდ არსებობს ავტორის არსებობა არ არსებობის პრობლემა ზოგადად. So in general, there is an issue of authorship, if the author exists or not. დიდი ალბათობით არც შენი, არც ჩემი, სანდრო არ გეწყინოს, არც შენი პროექტები არ არის შენი, შემი. ეს ჩვენ არ გვეკუთვნის. So in most of the cases, the projects which are produced by a specific person doesn't really belong to them. Toro ნებისმიერ ობიექტს ქმნის კულტურა და არა პერსონა თვითონ. Because each of the objects is produced based on the culture and not only on the person. და ამ შემთხვევაში რაღაც ვარიანტში ავტორი არის მხოლოდ შემსრულებელი. In this case, we can say that the author is the one who just executes it. კი ბატონო, ახლა მე მოვიყვან ძალიან ცუდ მაგალითს. მე გეტყვით რომ თქვენი მოსაზრებების 90% დაახლოებით პლუს მინუს არის კულტურის მიერ მოცემული თქვენთვის. Now a very bad example that about 90% of your thoughts or your opinions is based on what is prompted to you by your culture. და ესეა თელეკაცობრების ისტორიის განმავლობაში And we can say that this happens throughout the whole existence of the humankind. წარმოდგენები მშვენიერის შესახებ შეიძლება იყოს არა თქვენი, არამედ იყოს მოცემული კულტურის მიერ. So perception about the beauty, it can be really imposed on you by the culture. არსებობს ესეთი ორი გენეტიკის ორგვარი თეორია, უხეშად lo ვთქვათ, ხო? There are two theories of genetics. ერთი არის გენეტიკა ბიოლოგიური. One suggests the biological genes. როდესაც ვთქვათ ადამიანის თვალისფერი გადმოიცემა ვთქვათ მშობლების გენების მიხედვით ასე ვთქვათ. When a person gets the eye color based on what the eye color of the parents are. და არსებობს აგრეთვე კულტურული გენების თეორია. There is also another theory which is based on the cultural genes. რომელიც როდესაც იწოდება მემეტიკა. Which is called mimetics. ანუ გენი არის ბიოლოგიური, ხოლო მემე არის კულტურული გენი. So biological genes plus the cultural genes. და მადლობა ამისთვის რიჩარდ დოკინს. And thanks for that to Richard Dawkins. ხო, ასე რომ მოდი ახლა გადავიდეთ უკვე კითხვის ასე სიღრმეზე. მე ხომ მიყვარს გახმოვება. So now go a little bit further and delve a little bit in depth of the question. თქვა დავივიწყოთ მემის არსებობა, იქ ფენომენი საერთოდ. So let's forget the cultural genes as a phenomenon. და თქვა რომ ეს ნამუშევარი პროექტის სკეჩები, რომელიც ლექტორს ნანახო არის შენი. And say that the sketches that you suggested to your lecturer are yours. და ლექტორი ხედავს მასში სხვა რამეს, მეორე ლექტორი კიდე სხვა რამეს, მე კიდე სხვა რამეს. Each of your professors sees something else. ეს არის ძალიან ბუნებრივი მომენტი ასევე. This is something very natural to happen. იმიტომ რომ თვით ბიბლიაც კი ასეთი უნიშნულოვანესი ტექსტი ბიბლიისთვის შეიქმნა მეცნიერება ჰერმენევტიკა. Even to read the text of the Bible, there was a special science, hermeneutics, which was created for that. რომლის თავარი ამოცანა გახლდათ იმ საზრისის აღმოჩენა, რომელიც არ უფიქრია თითქოს ბიბლიის ერთ-ერთ დამწერსაც კი. And the main idea of this science was to find the thoughts and the ideas which were not really perceived and put in the book by its creators. დაუბრუნდები ჰერმენევტიკულ კონტექსტში ამ შესანიშნავ ნახატს. And I would go back in this context to this amazing picture. ჩვენ რო ნახოთ თუ რა კონცეფცია დევს ნიმეიერის ამ პროექტში. So in order to understand the concept behind this project. ჩვენ გული გაგვითვება და დავინახავთ გულუფრყვილო მოხუცს.
So maybe we will really think about a naive old man with a warm heart. რომელმაც თქვა და გეტყვით ახლა რა კონცეფცია დევს ამაში. ბაიას სანაპიროზე ერთ შვენიერ დღეს ჩამოფრინდა მფრინავი თებში, მას ძალიან მოეწონა გარემო და სამუდამოდ დარჩა აქ. Who said that one day there was a flying saucer that came to the beach somewhere and they liked it so much that they decided to stay. ეს არის საინტერესო კონცეფცია, მაგრამ მე არ მაინტერესებს. This is a very interesting concept, but I'm not interested in it. და არ აინტერესებთ, ალბათ არ მაინტერესებს გაგებით, ანუ რა თქმა უნდა ეს წინვალი რაღაცაა და მნიშვნელოვანი, მაგრამ უბრალოდ მე ჩემს აზროვნებაში ამ მოდელს არ გამოვიყენებ. Of course this is interesting and all of that, but I wouldn't use it in my way of thinking. მე მერჩვენია მაშინ დავინახო კვერცხუჯრედი და სპერმატოზოიდი ვიდრე თრინავი თებში. I would prefer to see in this building the sperm and the uterus than a flying saucer. და დაუჯეროთ ფუკოს, მიშელ ფუკოს, რომელიც ამბობს, რომ აზროვნება და ეს აზროვნების პროცესი ეს არის ინტერპრეტაციების ჯაჭვი და მთელი სისტემა. And trust Foucault, who says that the whole process is the chain of interpretations. და პრინციპში ჩვენ უნდა დავტყვეთ ამ ინტერპრეტაციებით, რომელსაც ჩვენ შევქმნით. And these are the interpretations and we have to enjoy them. მე მგონი რა ვიცი. ეს იყო. I think that's all. მადლობა პირიქით თქვენ. So we should end our lecture. Sorry for the questions which were not put in the lecture, which we didn't have time. So I want to thank you very much, Sandro, for an extremely interesting lecture. And I think it's also interesting because it will help us in the workshop during the process. Thank you very much, Tamas. You're welcome. For the translation, and thanks everyone. We will meet tomorrow, and we will meet with the audience tomorrow with the lecture by Peter Eisenman. So thank you very much, and see you tomorrow. მადლობა. მადლობა რომ გამიძელით. არა, ძალიან საინტერესოა.
Go. Hello everyone, thanks for joining and watching us today. So I'm Hadia and I'm again here in the Tbilisi Digital Pavilion physically, and of course digitally I'm connecting to the Milan Pavilion. As you may have already known, this project is about connecting two identical pavilions in Milan and Tbilisi, and using streaming tools as ways to build up a common space between those two locations and non-locations even. And this project is initiated by creative agency Abnormal and developed for 2020 Tbilisi Architectural Biennial. And I'm here basically to take care of Tbilisi Pavilion program, let's say. We are going to have different presentations, talks, performance for the next 10 days. And you can get all the full information through our Facebook event, through the official webpage of Biennial, social media platforms and so on. Just to make you understand, this project has different dimensions, physical and digital dimensions. You can check our streaming schedule, and then you can see all the events through a Twitch platform and social media platforms. And for the Tbilisi program, you can just come here and also watch us through the screen. Physically. Yeah, physically, but again through the screen. Before giving the floor to our first guest, let me give you a very brief conceptual framework of our program. Nowadays, in times of COVID, the question of locality and self-presence has become very complex and blurred, I guess, because digital territories have become inevitable territories for us, for connecting, communicating, and socializing. And we have to fully immerse ourselves. And Georgian program is going to question once again, with a pause and question, what are our digital territories? How we reflect, and can we really build up digital territories as a common space, as a space for reflection? And I guess this question leads to the project Web Dream. And my first guest, our first guest is Dila, with a presentation, Web Dream, archiving and mapping. Collecting, mapping. The dreams of Tbilisi. And we are already in a dream-like situation, not? Yeah, because different layers. We sit in here in this room, and I believe, people told me that somewhere in another city people are watching us. Yeah. I'm not sure if I'm talking to the camera and I don't have a feedback loop, but I believe that there are other people watching us, so it is already a dreamlike situation. I think the technologies have already become like dreamlike. Yeah, we have so many layers of realities, like digital, virtual, physical, and so on. And dreams. Yeah, and dreams, and this is also a very good point. Just let me ask you a few questions about the project, and then I will just give you the floor to talk about your project. How did you come up with this idea to collect the dreams of Tbilisi? I know that you've been working on this project since quite long, and you've been collecting dreams of our society, let's say. Do you really see dreams and this interactive map of dreams as an avatar of our society? Yeah. Let me start with how I begin with this dream things. Years ago, my friend David Makaridze introduced me to the society of dream hackers. There was a society who was, they were Russian guys. Mainly, they talked to each other with mails and forums,
and they were very devoted dream researchers. They called themselves dream hackers, and they had this very interesting method of, they called it dream cartography. Dream cartography basically means you take a paper and you starting mapping your dreams. For example, if you have a occurring dream of some building or some spaces of some people, you map it on a paper. You map it on a paper, and week after week, you have a complete dream map, your personal dream map. I mean, psychogeography also like involved. Yeah, and it was times when I was very interested with psychogeography, and I saw this like. I was thinking, I'm starting to doing my own dream map, and I had this occurring dream of, I was in a building which is called Red School. I don't know why, but it was a red school, and I put it on my map, the red school. Then I found out the bridge. I call it Winter Bridge because it was bridge where you can go from subtropical places to the winter places in my dreams. So it was close to the red school. So I started to like dream cartography. But in that times I was very interested in psychogeography, and I was seeing city as a living organism, as a whole. And the idea pops up in my head. I thought, what if I will start dream cartography of the city, not that person, not only one person, but the whole city. And what if the city is the like whole, if the city is the like person, what is desires of the city, what is the secrets of the city, what is some archetypes of the city. So I started this project, I started to think in the terms of the whole. Let us ask our citizens about dreams. Let's collect as much dreams as possible and see what Tbilisi wants to say, what Milan wants to say, what Shanghai wants to say, what are the dreams behind them. So to get closer to that, I want to touch the theme called dream sociology. I believe it was coined by Georges Bataille. I think Georges Bataille, French mystic, philosopher, writer, one of my favorites. And in short, dream sociology means to apply sociological methods on dreams. Sounds crazy. Yeah, sounds it crazy. does. Yeah, it sounds crazy, but that's why I want to do that. That's why all my gang, all my squad want to do this, to apply sociological methods on dreams and how we can do this. And the first question always is, why dreams? There's so many problems outside. There's so many problems in the world. Why researching dreams? What is this? Why so special about it? Why is it so special? So I have a few answers on this. The first answer is, what is happening outside is starting inside. If I have bad intentions, it's because something wrong is happening inside me. And dreams encapsulated all these things inside. So in order to fix something outside, we have to start and fixing something inside. So the dreams are the biggest source of it. The second is, I said, we are in very dreamlike situations right now, and because technology has become dreamlike, and if we are now fascinated with video games, virtual reality, right? The evolution gives us virtual reality a million years ago, and these are the dreams. The dreams are biological virtual reality. This is a crazy idea if you think, because this is a controlled, safe environment where you can do anything. Yeah, it's absolutely and free it's as well. And doesn't need any cables, anything. Free of charge, you don't Free pay. of charge, and it starts immediately when you go to sleep. So in that controlled environment, you can be anything, you can do anything, you can fix anything, you can die a million times.
you can be eaten by a tiger and then woke up and say, oh, there's a tiger. Let's kill the tiger tomorrow. And in dreams, it's not just a tiger. It means something. It means something. And this is the second answer to why dreams, because dreams are biological, virtual reality. And if we want to go beyond these new technologies, we will go backward and see what happens in our virtual reality. Why evolution gives us this environment where we can be someone else, and what's really happening inside that. For me, it's a crazy and good idea. And yet one answer is that dreams are like Netflix for our unconsciousness. It's like television, which constantly broadcasting archetypal images. You know, like Carl Gustav Jung said, the archetypes are laying in our dreams. So constantly, every night when we go to sleep, some television, Netflix, pops out and broadcasts the images, broadcasts the archetypes, broadcasts the symbols. And there's so many things we are, like, imagine there's more than 7 billion people on the planet. The usual number of dreams people have at night is from 4 to 6. So imagine every night 7 billion people goes to sleep and see the fantastical landscapes, amazing things in their dreams, and when they wake up, all that gone and all that deleted forever. And we never know, and we don't know what's going on in there. It's in our heads, it's here, and we don't know what's... and we don't have any control over it. Yeah, and what's my favorite part too is dreams are legal hallucinations. Like nobody can catch you. You can madly hallucinate at night, every night, and nobody can catch you because you are hallucinating. So this part's how we see this project, why we want to collect the dreams, and the next part is how we collect these dreams. So we start to begin like doing the website and application. Application is just like you woke up at night, you just tap on your phone, tell your dream, and it goes speech to text, and it saves your dream. By website, you just go sign in and just telling your dreams, and you can set it on a private or you can set it on public. If you set it on public, everybody can see your dreams, so you can share. Other people can see your dreams too. Many years ago, we tried this project. We went just 1 month and we collected like 500 dreams. And it was one interesting moment that still stuck in my head. There was one day I woke up and I saw these 2 public dreams from different places in the city. The first one was a dream about something I don't remember. It was like some action movie kind of dream, and the dreamer mentioned that she saw the red dragon who flew over them, and then I saw the next dream when the dream was. The girl was heated argument with her mother, and she said, suddenly big red dragon sat down, and it was like, it was crazy moment. The same. So, did I just see the migration of dream character from one dream to another dream? So imagine if we can see it in 500 dreams, if we have 10,000. 20,000 dreams. We can find out the recurrent symbols. We can find out like NPCs in video games, non-player characters. We can find out, and if you apply it to the city, you can find out like what's the difference in the dreams between the fancy places and suburbs, for example.
what's the difference in it's a whole map of society. Yeah. It's a whole map of society. It gives you the answers. What's the difference in so many segregations. But if you go farther, that you can find out that instead of this all ethnical, racial, religious beliefs, there's something more in that dream that connects us all. So this is very easy to say, but hard part is how to collect these dreams. So we're developing now two approaches. One approach is we call it horoscope approach, and second is chatbot approach. I will explain it. Okay. Horoscope approach is like this. A lot of people, maybe not everybody, but a lot of people love horoscope, even if they don't believe in astrology. Why they love the horoscopes? It's just psychological fact, because people love when they read something about them. I mean, for example, I'm a Leo, and I have this quality, and I will have kind of, and so on. And what we want to do here, we want to do the same. You can read about yourself. Approaches like this. For example, I'm writing down my dream. I put it. You have to indicate your. Then I have a button, and we're using artificial intelligence technology called. Okay. It's about language. It's about language. I just forget the name. It happens. It's about language. Text to, you mean text to? It's an approach. It analyzes your text. It analyzes your words. It analyzes the sentences. It analyzes the meaning behind the sentences, and then it gives you the analysis of a dream based on dream theories. There are a lot of dream theories, but we choose Jung's theory, Freud's theory, and one is like simulated thread theory. So you can choose any of them, and artificial intelligence technology will generate text about your dreams. And you can just put based on the theories. Based on the theories, based on your text, based on your dreams. And you can just choose, give me my weekly analysis, give me my monthly analysis, and you can learn like about yourself. And it's very, very strange thing, because dreams are ephemeral, like a Greek word ephemeral, like the absent and not absent in both times. And technologies are the ephemeral too. So it's very interesting for me to catch ephemeral thing like dreams, which are in our heads, with ephemeral technologies, with codes, with algorithms, and so on. So, boom, the first is this. You can just write in your dreams for months, and then ask the computer theory or based on Freud's theory, and then read about yourself. And you can even find out connection between your dreams, the analysis of dreams, and the things which happen in your lives, or things what you want to do in your life in that period of time. If you have a depression period, for example, you can find out in analyzed dream that archetypes of like shadow is popping up and something like this. So this is the magical moment, like what we call horoscope moment, and why we can be interested, right? Because it's like you're learning about yourself. The second one is like a chatbot approach. Want to add a chatbot to the website. So before you upload your dream, you can talk to the chatbot. Chatbot will be like combination of theories. Just clarify what is chatbot. Chatbot is a program which can talk to the human like humans talk to each other. So
before I will explain this chatbot method, I will just a little bit talk about chatbots and my another project. Can I? Yeah, sure. I was doing chatbots, like programs which you can text with, like for years, and I see chatbots like an art form. Definitely, chatbots are a new art form. For me, it's an art form. From chatbots, I go to the interactive memorials, interactive tombstones, and I wanted to see interactive memorial. I forgot. I created a chatbot of a poet, Georgian poet, who is deceased, who is dead, and people could talk to that poet. And it was a magical moment because you can talk to the technology gives you this permission that you can talk to the dead. Cyber Gala, the project Cyber Gala, and when I go further, I was like so excited. I said, now I want to see interactive tombstone. I want to talk to the dead person. I want to ask questions to the person who lived 10 years before me or 30 years before me. But situation in Georgia was like that nobody saw that like a art project for the first times. It was like, that's not art, that's something else. So I did a flip. I go guerrilla technology. I go to business. I found out there was a Creative Georgian Cup for businessmen and entrepreneurs, and I knew nothing about business and entrepreneurship. I just went straight there with this idea of interactive tombstones, and I was just saying a concept, art concept. I came up. It's just like a startup idea, right? It was like many businessmen, and they were choosing the project which would go to Denmark. Present in Denmark to the like global competition. It was a competition, and I go there. I tell my art idea, and then they said, "Oh, this idea is good." Business said, "This idea is good," and there was a question, but who will be the customers? And I said a terrible thing, a very terrible thing, very hyper-capitalistic thing. I said everybody dies, so customers, everybody is potential customer for interactive memorial. So crazy thing happened. The business liked it. I go to Denmark. Then I create a company, and because of I wanted to create chatbots, because of I want to use artificial intelligence in art, I had to go to business side. Now I'm CEO of my company, and it gives us a strength because we have great narrative designers, great programmers, and now we can concentrate on a lot of things. And one of the things is a dream. So the business is on one side, and other things, our dreams, like what we want to achieve, is on the second side. So basically, the second thing what we want to build in the website is a chatbot, which is backed up with artificial intelligence. It asks you your age, your interests, and based on that, connects you with other dreamers. So it's like a social network for dreamers. And based on your dreams, you are connected to other dreams and other dreamers too. So you can find out people who have dreams just like you. Or you can find out people who has the same archetype as you. If you are like archetype of the hero or archetype of the rebel, you can find out your rebels inside there. So you can just build up different, just new community based on your dreams. Based on the dreams, and which is super interesting and important, I would say. Yeah, community of dream hackers. And the last thing what we want to do, if we collect this data, if we collect these dreams, we will have like unconscious of Tbilisi. Yeah. And we can find out what this city wants, what the city really wants, because all our fantasies are like in psychology, we hide our fantasies. If we think they're dangerous, we hide them, and all these fantasies go to archetype, to the shadow archetype, and it
in dreams. So in this, if we go like this, we can see what city wants, and then what we want to do. We want to start dream sharing. We want to share Tbilisi dreams, for example, to Shanghai dreams. Then go to Shanghai, You can collect just dreams spread in Shanghai, and find out what's the differences, what's the favorite colors of these cities in the dreams, what's the favorite genre of the city. It's for example, like in Tbilisi, it may be the melodramatic genre or action movie genre. In Milan, I don't know, maybe it's some other genre. So you can find out, you can map the cities by genres too, by archetypes too. So that's basically. So you're gonna analyze all the data, right, in order to have different categories like genre you mentioned, and maybe just leitmotifs and so on. Leitmotifs. And so many other things can be like really categorized. And that's a great thing, because if citizens will put their dreams in the data publicly, if it's privately, we don't see them. We don't have a right to see them, but if it's public, everybody can read them. And the artificial intelligence program, I remember, natural language processing and natural language generating. It calls natural language processing. It processes, it reads the text, analyzes the text, and it can understand text as a human can understand the text. So we have some psychologists, but 1 or 2 or 3 or 10 psychologists can't analyze 10,000 dreams. But one good algorithm, one good program can analyze all the dreams, all the data, and give you the answers. So this is basically what we are trying to do and what we are doing right now. So I have a question. I mean, dreams are very private, right? We really don't like sharing our dreams. Sometimes we are very selective sharing our dreams, because it can be everything and anything, and we just don't want to talk about our deepest fears and so on. I mean, don't you see kind of this problem in this project that like audience is not going to be really honest with sharing their dreams, and they can be just selective and share only the dream that is kind of more or less more decent, let's say. This is a great question, because we were thinking from the beginning, we were thinking about the level of honesty. How honest will be this how you're gonna check this, how honest will be these dreams, but we think positively, because I don't know, maybe it's cultural or maybe it's everywhere like that, but sometimes for me, people always talk dreams, always. If you ask somebody what dream you had, everybody tells me, all my friends tell me, oh, I see that, I see that, I see that, but they don't know the meaning behind that. And sometimes we just can share the dreams, and sharing the dreams is the very, very ancient art. It was like when we were sitting around the fire, we were sharing the dreams too. So it's like encoded in people. So sometimes maybe you honestly sharing happy dream, but the meaning behind it is terrible. But of course, there will be a lot of dreams which people don't want to share, which is very private, and we can nothing to do with it. I mean, you will see. I think first you really need to unless you can experiment and Elon Musk or somebody is. You can just read. Just put some. Neuralink. Neuralink. This Neuralink. You can just share your dreams. Unless that, we have this. This is our dream. And I mean, this project is super interesting to me, like personally, just to share my opinion, because it has this potential to be social network, like social network through the dreams. So the dreams
are going to be main language. So I don't care about your everyday life, like what you're gonna do, like tomorrow or day after tomorrow. But I just want to know, about your dreams as a networking, and this is what really need, especially this pandemic really demonstrated this a very strong need of alternative territories for connecting, because social network is the last social space. Let's say it has completely different streams and different concepts. It just, I don't know, it just tracks you and identifies you according to what you purchase, mostly. So this project as you is. said, it's like a different kind of social network, and what fascinates me is you don't have to ask the next person, who is he, who is she, what's your profession, what's your monthly payment, where she goes, which clubs, anything. You just connect it through the archetypes, through the dreams, and it's a new kind of connection. So imagine if maybe I will never meet a person I really deeply connected to in my life, but if I have this kind of technology and it maps me to the persons, and if our dreams connected to 90%, maybe I met a person who I really care about and who is really my friend. And not just the people who is on a social network or every day. You're connecting the archetypes. There are 12 archetypes by Jung, and there are sub-archetypes too. So you're connecting archetypes, not just the people, but archetypes behind the people, what they are representing in the life, what they are representing in their dreams and in their desires, the deep desires. And these deep desires, around these people, around this new fire camp. So that's what you say. This is what's fascinating me in other terms, like social network terms. It's a different kind of social network. It can. Not maybe social network. Words are not really important here, but just space, virtual space for people to connect to one another, and which is very important to have some really alternative tools and territories. Once again, I will repeat this word, because nowadays we just get constantly tracked by what we purchase, and we really need some alternative territories. And also, as you mentioned, and we have this alternative territory. but dreams, not as we have a lot of alternatives, right? We have digital alternative, we have dreams, but nowadays technology can't allow us to meet you in a dream, or let's do this conference in my dream, for example. Technology can't allow this right now, but I believe this maybe it will come. But still, there is an alternative space where we really simulate space, biological, virtual reality, where we pop up every night. And if we share this, maybe we will find something more deep about our own existence as a species. And existence as a species, and maybe we will find the key answers to everyday problems too. I believe there is some answers in dreams. Yeah, of course. This collection of dreams of different groups of people or cities is going to be just treasure, so precious source. Are you, for a broader perspective, are you going to use them, let's say, for gaming and narrative design, or this kind of plans do you have already in mind, just to use this source for alternative? Look, this is the great question too, because besides all those things I said about dreams, there is one thing too.
this is the great source of inspiration. Yeah, it's for sci-fi movies, for games, for everybody, music, for directors, for screenwriters, for writers, for game designers. You can just pop up and go like this wild fantasies. Yeah. I mean, you can just search dreams of different people and find out like a foundation for your next movie or for your next video game. Or you can just use it. I mean, if I connected to, for example, 100 people who has like dreams like me, archetypes like me, I can launch a video game who is for people just like us, who want to see things like this. And this is on one side very fascinating and interesting. On the other side, there may be very scary. I mean, it's, because every technology has two sides. It's a scary side and a good side, and I believe in goodness, and I believe in optimism sometimes when I'm not depressed. Yeah, and that's it. So it's going to be like a service. Let's say that I'm a filmmaker. I can just go and check dreams of other people, and it's just open service, right? Yeah. Which public open dreams source? Open source network, open source streams, and open source constellations of dreams and dream cartography and dreams of the cities too. And you can map the cities, like you can have just alternative maps, like a real maps. Yeah, you can have, it's not just like, oh, I have Tbilisi map. Different things in there. So this is like big data of our wild desires there openly. And you can use it, and you can use it just for good, just to create something, and you can use it for self-analysis. You can find out what is it inside you, what's happened with you with these dream theories, and also you can find out what happens in your city, because you know what happens in your city by watching the city and by watching news about the city. And this is like a second layer. This is news about city, but from unconsciousness. You know? You can also do some guided tours, like a physical guided tours through some dreams. Yeah, super fascinating. Thank you for having me. Thank you for participating, and good luck, and keep us updated on this progress of your project. And thank you for listening to us. Tomorrow we will be having another talk within the framework of Tbilisi Pavilion. Koka Washakidze will be our guest. So yeah, just stay with us. Bye. Gang. Great.